siku zote za maisha yangu. Hakika wema na fadhili zako zinanifuata siku zote za maisha yangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, tena kimbilio langu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu yeye huniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, tena kimbilio langu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu yeye huniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, tena kimbilio langu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu yeye huniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, tena kimbilio langu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu yeye huniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, tena kimbilio langu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu yeye huniongoza. Bwana ndiye
igotware gukwana iga igotate gochaka na bari barasikinchera mojango buna mbwangu boigono embari barenka bono ntobwati kentwara koragaringa kamuranje njugochaka iga egere tochakwe mukutana asikinse chika na ema ye familia yari kobekwe nsemo Kennedy ye family mogende emelia ye family mwensi ema ye inonelia all uncles aunts mwensi mosoegalia ama ne family omwakatalete wenga mosoegalia igo ntota heto chake tamuranje bari muras kinjera mwangoe egera torore ngana kitogo chake boigo oyo minto wisire kerongo oije go chaka iga egere tukwana ngabatara ni ngabangana abiri Nimefika mwisho wa maisha yangu, nalinda kaburi mbele yangu, lataka kunimeza milima ya mbinguni, yaniita sasa niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza milima ya mbinguni, yaniita sasa niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii, japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii, japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti, kaburi liko wazi, hayupo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa mila, nitafufuka hakika, machozi yangu yafutwe furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti, kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa mila, nitafufuka hakika, machozi yangu yafutwe furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii, japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha
mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwamba chungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. All elders wote hata wale ambao wametoka Nairobi na pastors, tunawauliza mje hapa mbele. All elders, if you are an elder from any church, please come forward here. Sehemu yenu ya kukaa ni hapa. Tunataka tuanze kwa dakika kama 5 hivi sijazo. Tunataka kuanza mkutano na tutaenda haraka sana. All elders njoo hapa mbele. Mechande menge mondo, bocha umosalaba, nindeno bommenyo ubuya, inyetige ensembe, mambingia. From the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mountains and dirty floors. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. If I trust in Christ, if I take care of His word, I will leave this evil world
Kwa unyenyekevu nauliza mkutano wote tusimame na wimbo nambari 100. 168. Tunataka tuanze. Wote ninazo batero huko. Ana kuboria aba dikonesi bali yanga bi babere moja moja kama tokonye ndio. Wakanane Arume kaya mana itakapo wakanane twa. Wasaka Kristo Arume kaya mana itakapo dia mara ilele itakapo kama tuta. Tusimame sote vile tulivyo hivyo familia na tusimame. Tunafanya maombi. Familia mtago tena wote sabato. Eke hujuika mtendena na kamurani. Naona bado wengine waka. Okay. Elda, can lead us for the word of prayer. Tuombe. Baba wetu ishiye juu mbinguni, ni wakati mwingine tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa vile umekuwa mlinzi na umetuongoza katika kila jambo. Na leo tutakapofanya hii shughuli ya kumzika deacon wetu, tunaomba kwamba uongoze wote watakaofika na shughuli yote uinuliwe juu kwa vile ni wewe mkuu. Kila jambo liende kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu mkombozi. Tunachukua hii fursa kumkaribisha mnenaji wetu wa Samonet ya kwanza tunapoanza, na tunaomba mkutano mkae watulivu, na wale ambao wako nyumbani tumeanza na tutaenda haraka sana. Mgeni ewe karibu, tutakapo tuchukua katika sehemu ya kwanza.
Amjamboni nyote, amjambo tena. Sijui kama mnanisikia. Amjamboni na amjambo tena. Thank you very much. Kwa majina naitwa Austin Akuku. Mimi ni elder kutoka kanisa la Crystal Fountain lililoko Nairobi, na tunashiriki pamoja na ndugu wetu Wesley ambayo amefiwa, na tuliona ni heri tuwe naye siku ya leo wakati ambapo anamuaga babake mpendwa. Kwa hivyo, ya kwanza kabisa, pokea pole zetu kama kanisa la Crystal Fountain. Sikuja peke yangu, nilikuja na wenzangu, na ningewaomba wengine. I have my two brothers there. You can just stand and wave. Hao tumetoka nao kutoka Nairobi. Hapa pia niko na my elder James Abuya. Na pia tumetembea pamoja na pastor wetu, pastor wa Crystal Fountain District, Pastor Kenneth Ayuo. Wakati wake ukifika, ataweza kuwasalimu. Kuna wengine pia wako njiani, wakifika tutaweza kuwajuza. And so if you allow me, I will just want to share a brief moment of there's a message that a certain rich man in the Bible had. He was not only rich, he was also learned. And he was somebody who was very much respected in the society. And people will consult with him if they wanted to know of anything that they were struggling with. However, this very wise man and this very learned and rich man was lacking something that he was wondering what it is all about. And he had a moment to speak to Jesus. Now, when he went to Jesus, he asked Jesus one question. And I'll want to invite all of us to the book of John. The book of John chapter 4 and verses 4. Kitabu cha Yohana mstari wa 4, sura la 4. Huyu bwana alikuwa anaitwa Nicodemus. Nicodemus alikuwa na swali. Vile vile hapa pia sisi tuko na maswali. Labda tuajiuliza, why did mzee just leave us like that? Why was it so absurd? Why were we not prepared? We didn't even see a sign, and all of a sudden we are told that mzee has been rushed to hospital and is normal. And so it's okay to want to ask him or ourselves questions, because the Bible tells us that we are sinners and we lack wisdom. And the wisdom we can only get from the Bible and from God himself. Nicodemus had an encounter with Jesus, and he asked Jesus, how can a man born when he is old, can he enter a second time into his mother's womb and be born again? This is after Jesus had told Nicodemus that for you to enter the kingdom of heaven, you have to be born again. And Nicodemus had to look for an opportunity and somewhere aside and ask Jesus such a question. But Jesus answered him,
Most assuredly I say unto you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Most assuredly I say unto you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. For that which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Now these things were disturbing to Nicodemus, and he wondered what Christ was telling him. Christ was becoming deeper and telling him of things of the flesh and things of the spirit. And so he was wondering, what are these? Jesus continued, do not marvel that I say to you, you must be born again. That you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Now, there's been born of the flesh, and there's been born of the Spirit. I know we are here, and we are mourning one of our own. Tuko na majonzi. Now, these are the moments when you ask yourself, why will such a good man, a very good neighbor, such a good father, such an adorable grandfather, such a respected husband, such a respectable member of the society, just go like that? And then we keep on asking ourselves, why? Just like Nicodemus asked himself, I will urge the family, if you have any questions like that, take a moment with Christ and take a moment with Jesus. Just like Nicodemus asked, also just ask all those questions that you need answers from. And our God, who sees us from up above, has all the answers, because He is a God who was there, who He is, and will be there. He's a God who's never taken by any surprises. He's a God who knows the pain that we go through and knows the sorrows that we go through. In fact, He knows us by our own names. Yeah? The Bible records that He knows each and every fiber of our being. And so we will be coming here as friends, as relatives, as neighbors, as colleagues, and in all forms as church members, and give you words of encouragement and words of comfort. But it is not enough. You can only get that word of comfort from Christ Himself. Because when Christ was talking to Nicodemus, and Nicodemus, one will not think that he will be in a situation that will not understand such a thing. Because Nicodemus wondered, why does Jesus know this much? Why does He talk of these deeper things? Jesus answered and said unto him, I'm reading chapter 10 of verse 4. Are you the teacher of Israel, and you do not these things? Most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not deceive our witness. I've told you earthly things, and you do not believe. How will you believe if I tell you the heavenly things? I think that's where I wanted to make emphasis on. If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? When we were created in the image of God. In the Garden of Eden, there was so much perfection. There was no sin, there was no death. Everything was spotlessly made to be perfect. Until sin knocked and entered, then we started seeing leaves falling off. Adam and Eve started seeing each other as naked and trying to cover themselves. And death came. In fact, we experienced the first death when Cain killed his brother Abel. And so sin set in. And sin came in to corrupt the spiritual things,
to corrupt them and blind us so that the earthly things are what will always cover us and will always make us feel that that is what is important. Earthly things are there, but it is just but a passing wave. Let us focus on the spiritual things. Let us believe that the one who has departed, just like Christ was telling his friends that Nicodemus, he was telling them that Lazarus is asleep. And then they were saying, no, Christ is not asleep. He's been dead here 4 days and is now rotting. He told them he is asleep. And for them to understand that he was asleep, he ordered Lazarus to rise and to wake up. And then they noted that this is a Christ who can even defeat death. Let us trust in Christ, so that moments when we are so low, moments when we are in distress, moments when we don't know what is happening, Christ alone, who defeated Satan not once, not twice, but thrice when he was trying to tempt him. It is that Christ that we should believe in right now. The Christ that overcomes everything. One who promises that those who believe in him shall inherit eternal kingdom. And so I want to encourage all of us that mzee amelala, mzee ametembea muda wake. Letu ni kuombea familia ambayo imebaki, kuwa that void that has been left, that gap that has been left, those pieces of wisdom that mzee used to give, that comfort, that direction, yeah, those reconciliation moments that he used to bring, that leadership that he used to give to make sure that the homestead is together, that gap be filled, but none other than God himself. It be filled by God himself, because God even states that he is the father to the fatherless, and he is the husband to the widows. And so those are God's words, and let us claim what he said. And the Bible is a book of truth. Nothing said here in the Bible is a lie. God is not a man that he can lie. When he states that I'll be the father to the fatherless and the husband to the widows, let us stick into that word and stick into that promise, so that where mzee was, Mungu mwenyewe ndio akae katika hicho kiti. When you want to consult your father and you can't see him, talk to your father above. Mom, when you want to talk to your husband and you cannot see him, talk to the father above, because now he's your husband. And for the grandchildren, when you want to talk to your grandfather and he's not there, talk to your father above, because he's now the grandparent. He's now your grandparent right now. He will answer the questions that you are having, just like he answered for Nicodemus, in such a way that you will understand. He will give you the wisdom to comprehend what he's saying, and you'll get to understand. And so, my sharing and my encouragement is that this moment, use it to reflect your relationship with your Creator. Use it to reflect your relationship with your God, so that when your day will come, and you'll be going the path that Mzee has gone, then people will say that he fought a good fight and he had a good race. And you leave memories that will quickly connect us to Christ, because we'll know that the place where you've left, nobody can fill that gap other than God himself, because the life that you are leading here on earth is life that embraces that which Christ wanted us to. Life of being a Christian, life of love, of caring for one another, of being there to mind what is happening around you. Life of forgiveness and of holding each other, so that we walk this journey together as we wait for a final day when Christ will come and join us in heaven. And so, mine is to say, pole kwa familia, msiwe na shaka, msiwe na hofu. Mungu ambaye aliwalinda alijua siku hii itafika. Alijua siku ambayo mzee ataweza kulala. Kwa hivyo,
He did not get him by surprise. He's the one. Let us consult him and let us have him with us every day. And that is my sharing. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Ningeomba tusimame tupate kuomba. Father, Lord in heaven, it's another beautiful morning, Lord, that we come before you, though with heavy hearts, though with tears flowing over our cheeks, Lord. And we are wondering that how will tomorrow be because we've lost our loved one. We still want to praise you, and we still want to lift up your name, and we still want to recognize you as our Father and Creator. Lord, we are gathered here to mourn with the family and to give the final rest to Mzee, who has been good to us. He has been a father, a grandfather, a husband, and has been taking care of many. And many have memories that they can cherish, and they are wondering how it will be next. And so, Lord, we invite none other than you, that you come and tabernacle with this family. You come and console this family. You come, Lord, and wipe away their tears. You come, Lord, and answer their questions that they'll be asking. Just like Nicodemus, the teacher. Nicodemus, the one whom the society thought that he knew it all, still had aspects that he could not understand, and he came to Jesus, Lord. And so even us today, some questions that we cannot understand and we're trying to comprehend in our minds, Lord, when we set you aside and sit you aside and ask you this question, give us a listening ear and please answer them, Lord. As we start this service, Lord, we put it into your able hands. May it go well. May your glory be seen. May each and every one of us be blessed, is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Elder, for that good sermon. Kitu ambacho nitawasihi asubuhi hii, kuna mazungumzo mengi kati yetu, tunawaomba ya kwamba tunyamaze, ndiposa tuweze kuendelea vile ratiba ilipangwa. Ekitu alikuwa bodi asema ndia bona kamuranje tategerane egere alitura agende unakolengana umuroberi ore ya pili mukiitwa hapa tafadhali kunafanya vile umeelezewa. Usianze tena kuwa chama na kuanza vitu vyako. Iwatura agenda asenjirere bwangu, na kabla hatujaingia hapa au hatujaingia kwa program, nauliza kwaya Aliangavi muje kwa wimbo mkufungulie, na kwaya sote mwanye kwaya ende yakire tafadhali. Tutakutambua tu ukileta jina lako hapa mbele kwa yule ambaye atakayesimamia sehemu hiyo. Yanga vingi mweka ranse kwa sababu nini narangire tikale anga mwakire kaiga. Yanga vi after Yanga vi nitampisha Ella atuletee mgeni ambaye anataka kutoka, ndiposa tuendelee. Yanga vi church choir. Wanapojipanga wanawasilia esimi especially akabandeke ase familiere ochondore gaiga narawasilia simi yato kansa wase ke pandeke familiere nero nyore yaote yo ochondore.
Asante kwaya. Mabona atakangereria bageri aseng'echo ya meroberi mekaiga nariganio mheshimiwa Tony akwane naitu aseng'echo ngosokare ono mheshimiwa. God is good. Orokinga magokonye turamu asibirengererio biamono aso wikaso bonge na manyire mapema aso mugako mannebu noyo mugako enga abantu bayenchera bale goja kubitano nyechense biamono family yo mugako enga aso borendio biamwaruru cha aso mugaka wamore ndira senjere bwenerete wikabune igete ngati ayo korara ogako enga na mumanyire buno mwaka kwa maskani na bagaka beke nyoreke bare ogako muya okodya nsema yaye ukindi ya bantu ba maskani wagwate ndo mongno ya wikaboniga una rulo bwiko bwense ogoja kwenda so bonge ni testament na mwanjete naende mwachire wabakarori asenyange ayo moyo anje kokwana ngoro kujagaka oyo tongi na inche no yo mugwa bana benkeye nenchire lingo mugako mo na bantu bana koba bana bagwatirwa maremo bana gosuka bacha kigesa kukende na intu to gaturu buri mugari amariba bali idea liga ninka na inchende and I should be part of a program where that's why na chakira ga bekarori ngari ganjaba gani baito so that to chaka sobomo ona ari gocha na nyora basani benkeye bande ingango ikaga igando pole yabo narenke soke kuruga igano na ke no ene dakika yemo bari lero lya bere litukori komwake tari mogaka Israel munyoro oyore sokoro ya nende la koinwa Israel munyoro ari nyaguta kuna mumanya tabaga kamurega iga mongina mama ke mundo no aruete na mama okabai weto mobero bobe kale ko nyara go chororo oto tebi to enda ko mo represent chororo no nyata oto tebi it's only natural that we do that aranga tianja kere nyomba da bari kanja bari baito okwana nduna to akwana niriga kosoka na mayenga ngaki na tiga bantu baito wa okire mwabaki lo mga koenga sinjara chinyinge mwa moto giribia na incha so bokebwane na bo mumaite ngo mga koringo wa maskani umondo gwata maskani amanene sana asati amakonye arara sagia na torare bia twensi na bantu bae karen korige ye kenyole ke jeito amaitachi na mange kero korige ya boy boy bale gaiga oso ko kwanda kero yo mo the biggest challenge ering abantu baito abana basomire bia na bawo no baito bia gaigo borose sukuru yo marimu bege kampuni na bege to bia abana baito bia na ba kiri secondary baito bia para sa community we got a challenge to going forward kaya abantu baito bawo itakosoa wala gere bato ko bachi tara chinguru cheito so that ekere to wato ko ani budoko ba to wato chinguru bato watera bato wasia ko yego muno yogo mororo mwambanyire what the Bible says o moibori a dream ya ene ringa jo tinde kuna abana bae nanda tinde ko jerengia na moko ene mugaka rero. But how many opportunities are we created for these people? Wacho konya waibori wabo sikuba tinde ka uso konya kenyoro in the days to come. And that's why tuna gokwana na tuna konyorani na nje tini korosa ko ba ke nambi yamono ase opportunity mwangete ko mo chumbo ino
ebintu twakubonamete nebinge lakini yegente nga ebinge breakerana and I'm hopeful nga mbije bikerane unabona ke na chaga yegente ketanga na rane gorobe na chaga tega because my tower mo bakeire enjera yoka toragi borobore mo mucha marego banegeni de enje kwanda na iroki konda nyoro muchumbo ito imo nyoringa goroba ya ka primary school egwato kubanyo. But more importantly, a medical college area mwinoga igaya ibeno. A president ito William Samoei Ruto ero ye igorete. Ekaragono okwana bwegodi na kwani munande gusiga iga bakabana bari babwata marks yako baide university abata ketoko koronasi. Na maona ina na bwate nga e college iri ko era esobya abantu banasi. Nkagenda Britain, UK. Tokasa ine MOU n'abazungu through the Minister of Health. Nye college iri ko era train abana baje gukora nursing n'aba nursing ene sina pasi ya Britain bakosomerwa so that bakoenda tiyo kwenda mungu yo daite kwenda onyoro kwenda kore raisi atari gukora matemu ari abasonga again because sina pasi ko nyora somero ko ribe no eyo musonga atagete. And that's how you're going to create employment opportunities. Because one if I go to someone I know you got a P+, A-, nursing yet as a worker. Where are those opportunities? Where are we going to have those colleges? And you talk about it to chair so that you train abantu now by risiko and you want to find them at Karimo. Are you and I are because of Montomo no yakra city? Or when you have the opportunity, you was a money, not Kitora many beer, so that you don't make a difference, and you look away the recipe beyond where it is. Ingira Mangana Mange, Kabanan Querari Bagari, Nanchakoti, Ragaiga, Nakawagani, Marambonia side, safe to say, Navasan being Kayan, but Bantu Mago Chagaiga. Omora Yotomo Chumbe, Okotoris, Aburi, Donya. Nabata kitobo chagaiga because na maite familia sana. Whether as Fred, lakini Mungu akale America. Wanda binga nkona ikega iga ndu engora yaye nakoba rua magomba ye waye itabire. Yamano eria kabere. Oyo minto Fred Okengo Matiangi. Momo maite. Kale ngoma maite Fred Okengo Matiangi. Nantebi boikaga ikandu ngora yaye. Na ndemba tebi momo saberani because Fred ngati arenge a minister of education mwaroja yu akorete. Fred kararenge minister ya ICT mwaroja yu akorete. Fred karabe minister ya internal security mwaroja ya akorete. Aba Kenya boka ba demand ninga bagusi ora keto Fred Okengo Matiangi. President mwarangana ya Windows Kenyatta mwangu anje mumu bekira sama sabo muna aga igase ito na atu anje sana na nato jagere bintu byo kokumi nero mbwatseti ko nyore lami ye takiru weta ko roga ikali yankabi ena aga tete saiti aye mate ga jakwana lakini kana eta kongoja matanga na nyora ya tagwe so e ko semer weito ngeringe lami ringe ko era umoko yora mamenga uboro somboro abantu bari behind wa ye jagete Ponte bingo ikaga iga ndu ngora yaye na ende mbasabe mumo saberani babodi asama sikanya mane kumoko na nyasaye mumo beka sama sabo na ende onte bingo mumo orengi na mungina boenga moiro ngori yaye ya chiru siringi chierfu emerongebere akimoko mateni ya mono bare ndabago onte binga kokwana nere mara kwa bakonko mai feedback na abantu bali yankabi asa akire nyama kwa boiro to changeire mwa kire kumobeka mura sama sabo obuda kwa gusi okay na ebegendire namba maita abantu banka kumukukwane kumwakwanire bali mura amonyore chance yo kukwana nere mabenge gatoro kia ikir kuyemerongebere ya ikira senkeye ngebo se program ye ngebo se mwiwe yo muga ko mororo Yamono asoko ngari bagaba na tene very tuko Yamono chairman and your leadership mwangele chance na jendero magaka akikonda asoke ochisiko gari that is say out of this respect to magaka because of magaka toko ya na munyoro na raide ere ko chikwaini na inche so that
abamu aboto mbacha batabamo mochikoronga kiato tamete ekale sokori ayaraire. Asanteni ati kwa kawenga yama na soko ngali bageja. Asanteni. Asanteni Mheshimiwa Richard. Nasi kitu ambacho tunakuomba wako kaenda Mungu na ndio tuwaere pole. Batebeli angole nena somo wako ndio manyete. Mwanya atali angana ni ndio angana otoka atali. Wono igona aliko kanto kanda mne ko bwati. Aba moko rushe biroko kamuranje moto eri baga kaiga. Bale bamto te kole atakastia. Ase kinyomba jogo jenu. Abaga kabonsi bi. Agua sikikali magagapo. Ama naate kanisa maate asenare amokara buneli kire. Aba nyina ikinyomba kire magagaiga. Ya kanisa maate na baji gotumeka ke kire kire. Bona igatoka so ase family. Urwa ase family igatoka kaenda burango sara toka enda ase mangana relatives. Ama neji kwa neji group jiri kuna kale ngara kia takojire. Eke ombigia Pathfinders ya Liangavi mwebe keange ekero family tu akole kuruga. Gona aliko boliga. Aba mako ende biro kamranje mwebe kensemo all brothers and sisters womugaka oenga. Moje bosia. Tubatebange pokora. Ninu mwaji koraro. Ninu abairi baji koraro. Mwensi pi moje gaiga. Brothers and sisters koenga. Mjuango ga. Mokora unumoga my father chairman Joseph Ariga. Jugo jaga iga ninu kuburangeli. Kamuranje magana na mugango egere to ikereki. Basubadi ba mwabo enga. Bamuraba mwabo enga injuango bosia. Omojibu alika mumbu abantu nabange brothers ba eko rukiye kinsema omogina my auntie gesare ni moroje kai karansete injua igamo woja mwensi basubati ba mwabo enga abamuraba mwabo enga mwensi moje bosia robera ka buya mwa kwebi robera ka mbatenga ngimawokora abande pale bako chama pere ko rugali njubona mwango egere mobwa tu ase bije mogo kora montevi mago korona ta nyugo bia ukurta nyuweti nale kabasi ke ombeke mogo kora montevie okay manya ba kodre moga Joseph Ariga tigare David Monda tigare na gesare abata tumoti gare abade moi karansi just a statement toka na ngwana nyingi abakele biamono oyo igamwa itano oyo mindo koruserito esa etiganya saba bere na itango kuchemi magesaro mwanza iyo mwaibura bia oli byono wasoko uli kono kokwana uli mwana mtratemo kwa itaine kwa ko wambania kwa kina lero manasini lakini mtu akale binte binga mono nda uno nyene isikoli makubigamba sa
yonga tega na jasa yo moilete mo kasana ya kanere ya puete ore asoko ko kwanya sa ya ko gara yo mo Kristo bi ya na so tega oenga ngai bore tu 1948 so ko ibo kwa ye makoria kaibo na makoria ibo 1947 no enga 1948 kake ino mo kana renge inje na rengo mo re riobo en parende te paka baga ki ono oenga ya renge omuntu kwanjete sana kurunsa aria kwanjete sana gwesibia kwanjete sana kero no ene kero como ejika kibari kuweka wajamba gwezi je ali standard 1 como amasi ni nyo itonye sibia kera ruwe school ojiane kera aende mapya chabe koche school kali go sibia aka uniform ka ya kera lipo waka naendo kinire waka munasi ya teko roje nigale como wanje tambangana ogwezi na kwerosi inyi nyolete kwa kwa na mangana mange kwa na kia pa kwa to ali baka inyi nyole angi metenyebere ya etire we tatu arenge ko genda kwa na tole ko mu kusongo ekero mutenyo ale twa kikende ya tole ebengia ya meko kwa Kenya pamoja gari ko ngakere simi ojike etatu kaenda kusongo ona asinare gari ngari to gotimbo katwana gokitacho ke pare ri wane gotimbo kakabuganyira gato kono gukwana nere nesi minga ngaigwa ikire ya na akirenganye kamaje bigana gotimbo kangora iko ongi kere gokima omwari ngai ke tarache irabi kere ria ko bere gokike singe pare ria gatene no ro mukanye akamanya gocha kwaye ndari kenga rio mwari bono twa korite nere wana karaboja akanyora na bombe ke na be ke ange eta intanje ni buate eta intanje ko be kaya konge wana go joja akanyora na bombe ke te ange yani suti na kai lu era be ke taromi ende ego tie muamu orwe taraja ereria kobera gotia yesinga mumbani agante binenki anko ira nangi ada kubeke sutiana akaira na manyanga korwe taraja maate wakanka go kubeke suti ngato kuyeka na muna nje na bege omondo bwanje to gwekena na gwesipya na koba vet maki asenge songo bako waziri mwana omuntu ole kisambe kia atana kuoma na nonde naende otagwa atumangana mange omuororo naende bwanjete amangana epini ono gakirende buna bagambete na nyasaye yara tarware tio roje gatera rikwari gesie gesie gako igoranga echabigo sia ya jogete gosena kia gakera inse koera igo ono gaki nyasa umaete muna bagambete kama mbuya mona sogocha abange ngoja wale thank you very much mbia mona sinkwana jingi ya twabali bagase saulinga nino abanyene igo abara bwaki ndo batebinga na kitowa kora Pathfinders yaliangabi Pathfinders moje wangu kumeko nyane kana I don't know where you are Pathfinders yaliangabi ayerera Find among her rivers na grupo edensi kwada watena number 180 Wabaona kombari sasa Baba yetu ongoja bale amepanga makao mapya kitambo tupado tutakuta
tutakutana ng'ambo pale. Pathfinders, tunaenda kwa kikundi lingine haraka haraka. Ile grupu ya Itivo Boys kuja hapa mbele kwa picha. Pastor ombe ndio mtoke. Mlikuwa mmeomba kama mnaenda Nyabuta kidogo. Itivo Boys team. Kama wako tuende kikundi kingine. Naona wengine kutoka huko juu.
Hamjambo nyote? Hamjambo? Tumefika hapa kuleta rambirambi zetu. Tunasema pole sana. Huyu mzee amelala. Tulikuwa vijana na yeye zamani enzi zile, na tumemjua tangu hiyo miaka ya 1970 na tumejuana haya yote. Hata juzi tulikuwa pande hii kama vijana wa Itubo Secondary School, na akasema yeye alitaka atualike hapa tuje kuona vile ameishi tangu tuachane, tukaenda shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Lakini kwa bahati ile, sijui ni nzuri ama ni mbaya, lakini kwa mapenzi ya Mungu tumekuja hapa kumuaga. Kwa hivyo wale waombolezaji wengine nawaambia pole. Lakini sasa nataka kuangalia ile jamii yake ambayo ametuachia nyuma. Tunapoangalia katika hii, tunaona yale alikuwa ametenda mema, na tunaamini ya kwamba hawa vijana wake, wajukuu, mama na wote watashika hiyo mwenendo, waonyesha wengine ambaye watatoka nyuma ya kwamba na hii natakana kuishi maisha ambaye inapendeza binadamu, na mwishowe tunapendeza Mungu, kwa maana Mungu ndiye muumbaji wetu. Hawa vijana nataka nikuombe kidogo, kwa maana hawa vijana hawatakuja kuona Samuel tena. Lazima waseme yale yalikuwa nao kwa moyo wao, na kidogo tu. Hao ni walimu, na unajua walimu wana keep time. So tafadhali jameni, tuko hapa na nyinyi. Nataka kwa vile tumekuja hapa, na nataka mjue ni nani walikuwa anasoma na Samuel kabla hajakuwa mwalimu. Tansia mkubwa kabisa, utasema jina na wewe. Mimi naitwa Sepeti Kamado Manoti. Tulikuwa tunasoma na Samuel pale Itibo. Alikuwa anatangulia mimi kwa darasa la kitatu kimoja. Kwa hivyo nilipoingia form 1 alikuwa form 2. Yeye ndiye alikuwa ananisaidia wakati tulikuwa tunadisipliniwa. Asante. Hivi naitwa Joseph Ndara. Kwetu ni Okembo, tulisoma na Samuel Owenga. Inje Shadraka Miyongo, twasomete na Samuel Owenga. Igabe itigwa jeto 1969 not 1970. That is a correction. That should be the correction in the program. Iga jeto 1969 akakura 1972. Iko momeke correction yeyo walia na kotoma nyete iko. Asante. Joshua Ogoso kutoka Mangori. Owenga was 2 classes ahead of me. Francis Omonga kwa maatebo kwa choge chache. Owenga tu akamaruke maji mazuri. Charles Omanyi Kaburi from Sengeramanga. He was 2 forms ahead of me. Yema. Asante wangu yangu kwa neke kusi kiara gangu situ mwegura wabonsi babu atekere kendege ke analia para batevi goro yo mungwano yo minto ya sarange aiga aba bale ko batevi ba kwalide mwale ko kwanjera na waenga na bwate abantu bamanya inenere bamenyete nere basomete nere na ende bakine nere bagotarana
wana sitorega jengoro Jeremia nyatiti seitore gusi iwanya koromo gusi na waranyara numuridion wano tigamba tayari nga aseke ombeke umwalimu waenga nasomete na abana bange nyasa seseniri bana bono mu pastor nara mu pastor rio karandaria abantu bakogenda iguru aonjoke atige jingejo jimbe iganya ukabwata jingejo jimbe pastor noara genda sare matabi yago sabere nyasa igo sabuku ogenda iguru namina muna nainju ogenda tobega tenjebe Pastor Fred Ogoi no pastor oitoga gusi okalire gasi ci kanisa chinyinge igo ere nale go saba kwana kangana kamo o akora to sabere pastor busera moni no to goi kerao ambe mono chairman awami ndo tuate nyange yomwaka Samuel Oinga maji mazuri na wamulibia pole kwa hayo yote. Oinga igalenge umwanafunzi ominto twale osoma nere alikuwa kumupira kuri webegi paka yanywa aliegori. He was a very tall boy as a games as a football, and he was a humble young man. Orenge na magos orenge na masekonanda again tutarara maji mazuri yori gamba timu indara usindo jetobwe. I was there already killed by then. Ono ina joko na kende kenene je Pastor Fred Ogoi ana ariko begeria mangana spiritual abande bakabatizwa abandaga na abande bateyo abande ngoja barenga abarenje ngoja kina takitari chaso ni monda ande kina James Masaki bali ngojaga Daniel Okindo bali ngojaga because of the distance bakali Nairobi all biare konyale kana yondo bali presented the boss ikere timera jawacha kuna tuwa wange tena wanda about 17 on tego nyale kana wache bonus tuwa chira mwanje anenga itiwo yarere ile esucha Oinga Samuel haleluya oikira igo ukinanda atero kuwo sawa ndoko sawa etimu yeiga amoneri na kwana debwate anene berop eko mungi na Oinga aitali amaya to sabe yasa oitumu ya iwo tuanjete botambe paka lero iga watokolera manene onye ntura yarora turamukia maisha yetu tarore asenjere iyo esucha umwalimu Samuel Oinga uralire gusenara iye otigire magego mwanchoye ne timu ya bana baye na batukuru amona abamu abo manene ne kanisa ale kogenda ne timu etenene bosio nabagisangi baye bare osoma komo itego ali ekri ona bali baye uno mwalimu Mario taikagaiga mwale amonere goto tebe nkeyo yerere na ndo yerende na ende gakiri abo kya basera bawo how we play abegeni bonsi ne amate Oinga na into totoko ono twale ko sabanga omugutano yo gwa masikani kunali gwa masikani uliko yali buya neke wale bya no egwisi kono bone bwao otwa sabira ya maya orogendo rungu ikatolenka ndo tigeraga twasabi na kwegena nga tokomya so kwena sorogendo ru kwegena uikatwa ikirenka na abana Oinga mobase kanisa onyonde naro tabia se kanisa gende kanisa onye muri kanisa mobere kanisa numongina asiyete kisomotole ito amen. Biamono the old boys na mwele chinsa wana tiko abandi bagayo mongena de panda ke Wana kore to mondo wamo karongo ngako jase awai ako ngadik isawoke yo manage kurwa ali America senye njokole mieke
Biki, tunakupatia hii nafasi kwa dakika moja. Asamo dia tanggur kodi kisa koke or yononga lakini menyata Amerika umo isabu rio kwa naga umuru wa manopera America nere. On behalf of my family and the people from America, we have sent our dearest and deepest condolences to this family. Abantu banyasaye mwespi ituwo sabana mubaba toereru mugakoyo otebi wena nomtorenge na andi nagenda komia umuntu bekomanyete nyasaye ubuye bwanye intu abande tokurigere nchege tonda abasabe ira abana kisukuru abangina nabagakati atoira abana besukuru na ate twachane ubwanjani. Love is the best thing in your life, and ubwacho bu Kristo ono inachana bihabu ya Kent bagisikani andawuchia na umugambire na ukire gaige chibi ino ni rafiki yane sana abagambi baga bospi ne kirafiki cyane ngira bongo cyaga naba asenge tumetinsa kangana batebi amaki lakini oyo bwate umwana osomire buya mwatulire katolika gaiga esenge kenke twaba tena kimura kala wana abanda America terinse ya mchezo wakongwa kongire mwaro je president yero toborai mwaro ya mwira ni abantaba ya mwabeko mwindi. That's okay, lakini morende tumi siasa ko boria ati yango batena baka baminto kawo muntu chikura mworo chora barende yana ko muntu se ni chibesa. Money is nothing, money cannot buy me jekunandika na yimchi wasanchiba gora wana omoneturo muyamono. And I thank you very much about the most speak and una mura kore the next direction from the top to the bottom yamu chezo ni tsubwa chingu bali baba ngina balaka na ande mwancha ne bami rade jina ko na kisongo ko na kisongo to asare kandi ya ko na KMC eka na musinde ya sawa leko. And and thanks Kenneth for inviting me around and seeing everybody. Omonulia ninge demo rake gache motevi na pore ere ina ruwa bwangu imo kunye lakini kura beranda mbiyamono sawa rende. Thank you Mr. Chairman. Pema wacha nichukue nafasi niwalike abayiri korwensemo yomongi na beli abayiri bonsi baruo basialia asengenje wocha kwa umongi na beli pole kurusobo inchungo mwespi asebicho abayiri bali mwensi mwaro wasi wali mure timu eri itiwa ya tena mumera nega iga matewa ni una mwata gete wakorolana wantu mbai ya waru sa homeri tikatoka ande saidi ngao. Timu yeye wako ebicho korwawo nyaya omasa kokora
yani batosabe katwakuririche iyo yatakupa maiso mana na sawa to Yeremia wajira sura stere Yesu Kristo twakobakire wakaira bamanya sawa to asitukirigane mabia bono kanya sawa to twaja asicheke ya yobinto ohenga ojinya sawa to na batega kwa no kwa ege ende twajira na kara sawa to momone bugando diro mongina maea na bana sawa to na batukoro wabasabere sawa to gosebe kwa bene wasiminya sawa to no musagire no nyostemia ekaturage bera ekatura Yesu Kristo ko bakana usane ngambia mono Putera sore program na sama bokao na bagede balikichira na sama bokao kwa sababu hosti awere ya budi kwa machano isio vya na mani Yesu Kristo mto hitu amen barikiwa Biamono aba kwa yawe wakaya ya Mariam njemo tua wakaya ya enga walia warueta sawameli abalia sebaswati bamwe boenga bachiete sawameli abakaya yaenga maro nabande mbale asebaswati bamwe bachiete Mwana ndani ya vita yake lo ngayo masala ngende timwen wake sabes mo to mi sai ma wa Yeremia mo wa tora ile wiki yengi ma ko yo na ara le tu wiki yo ni sai pa era tire wa to le ndra sama gi mai to mo ne wa le ndo mo no mi tu wiki ko ke ra ya ta to wa ma vira ba nga ba ga ni ba kira ba ngi sai wa ba le ndi ku askin jira jiri ji be ba kira yo mo ne na wa sa biro bu ya wa le mi asen ke ri yo mo no mi to Rami abana baye, ente por gota la mi kiagera, mo ko yone gale nge siro. Mo to mi ya sai ba na to wi ti lo mo sangere ko yo bo mu ya. Wi kama ko ba to ko no mo nene. Aso wi ya wa no mo ne ke storo yo mo to ria. Kasen kia korbo nginarome mwes motoke timwe walia watu rambe moja motuga iga Gongoro kiwonya ole vicha yake rwe. Egere nge ayo masawe timu ya chire ya le mirenke ya matuka mange bia mono. Akoli de vicha. Sabe como tengo ta tenya sai ko pero le rimbi amana singe jo ya ba vonge ama vera mange mo ya tole aba in ko twa ta ga singe jo mo ya ga mo so mo yo rai pri eta lia ur ba ta tenya sa o to ko ko sa ba
twabere ibyo tuyonse bekerangenjo ojijo tuyi tobendeka twarosira sensei abantu bamarehemu batigaire amenya sawa tutabatire sama okao olendero kunyana kwabo obeke kinguru akarote ngwe kinguru endo inyora sungu butubocha era basemere cyokuboka omugaka oyenga kuyorali aselie teria Yesu yoro motori ito amen. Biamono timu ya iwacho kwa ya eche egere ndangeli chisemo Ekwaya eriko Nairobi, Amado Influence. Amado Influence, mchunga Sogote. Nakutumaini sina ila damu ya, sina wema wa kutosha, kwake Yesu nasimama. Iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Wakati wa Ariankabia, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Salimia mwenzako, mweleze wewe ni wa maana. Mola anakupenda, anakujali na hawezi kuacha. Sisi ni Amado Influence. Tumekuja na team from Crystal Fountain New Life, tunashiriki hapo. Tulikuja kufariji familia Wesley, Senior Council Wesley Kerongo. So tawabariki na wimbo na muweze kubarikiwa. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, awahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, awahesabu siku na hapana giza. I've been dreaming of a city far beyond the sky, when the suffering's over, get my wings and fly. When Jesus says it's over, oh, what joy that will be, when there's no more dreaming. I'll be on my last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I have been dreaming of a city, Jerusalem, my home right in the sky. I have dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I have been dreaming of a city, Jerusalem, my home right in the sky. Oh, sometimes I lose direction, Satan clouds my mind, but Jesus has to remind me
passing through, still wherever I must look to the sky when there's no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I have been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I have been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. Oh, my troubles will be over. Just a little while, just a little while, I shall see him face to face, oh, right up in the sky. Oh, my troubles will be over. Just a little while, just a little while, I shall see him face to face, oh, right up in the sky. Oh, my troubles will be over. Just a little while, just a little while, I shall see him face to face, oh, right up in the sky. Oh, my troubles will be over. Just a little while, just a little while, I shall see him face to face, oh, right up in the sky. Thank you, Amado Singers. Nate wa Kisemo, moite na wange na waini. Kisemo mbalia, kanyo mete nke ya mo oenga. Onye watu kutesimi, moite motu waiga, otote binereli. Tua yeri mioyo igone ne tora maingane yao intuano isiminera ne watu kutesi mintuano ero motua semo jawola Tigana si umunga mongina wali asinye kwa ikaga wana kangana kama abasani abanene basemu ya nutu bakire abakwanire mbuya kuri mwesigo okoyone meri n'abana bane semuralire semurengo kumororo semutabwate mang'ana otimokire ono katimokire nyasaye omanyete asara aja amobegete emana abana bao mucho semu yari to basabo gotagoka mongina oyore umwana ominto ailoroje makweja tonali ema lo sabe
sawa itomia no torote na ndiro tumanyete wakira senga kwa manyete na kwa maita sikwa mubelete wegeni na bomi na meli na areme na bana baye iyo mucyo semo ya runya ko guseboka ando kwene ko kumuki kwa manyera no tokorera bo wetera sobuya kwa pia mono na manyire nga bono toko enda se kwaya korwabo indore abaiwa wale abana bali kikase njabo kerongo abaiwa baenga Kerongo Church Choir yerira. Basi ile simu mwenyewe amepatikana na ametoka mbali pale Western, kwa hivyo Kerongo Church Choir. Kerongo. Miongoni mwetu tuko na Principal Nyamawa Secondary School, Mr. Benson Anyona, tafadhali kujeni hapa mbele, kuna mahali ambapo utaketi. Hapa mbele kuna mahali ambapo utaketi. Executive Secretary Kisii Central, Mr. Aliba Jondimu, please. Kuna mahali pako hapa mbele, kuja uketi.
Amambogi simbaro. Amambogi sionye mbayo torangeli nyamagwa. Nyamagwa tatu kwa. Igonga ne chikase ningenda takoganya ne kwa yego. Aigo bale abana Amambo mbaro na abarolire. Yabaise bate. Diamond. Awaiwa waenga. Awale chikase nti abana bamwa waenga. Awaiwa waenga na abana bamura bamwabo. Ne chikase Jones. Oje mutwa. Akara mambo. Ekwebanga mutwa sawa tera. Umeniacha sana katika hili niliumia sana, nakiri nakuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali. Atewa abana bamura bamwabo. Mambo tukae hivi. Hapa nataka tuwe ready. Ndio line yenu hapa. Umulisia abana bacha amoro tima tenga muri kaseni. Akaromo ikaransa. Abana abaiwa na inde bale tikaseni chen. Bana tima yetinga mbara imwacha. Yamwana wale wako wachikase ni chiko chakaiga inchungo mwenzi Hello. Aende rafiki yangu kipenzi aende, Mungu hapana kwangu si sawa. Ile mipango tu panga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana kwangu si sawa. Ila naelewa kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote. Yamana sengi jo yoko ngali waga. Ngali wage dini kona irwe ngansabe. Mr. Chair, integrity kwaicha kipoi. Lakini nabokendo mete na igungante venga ango no nyorarire na rengo mbya sende in particular. Because anongi boleire na inde nero nchageti skuru wa biangavi. Ingalirindo mokende sukuru akatware birengereryo byogosimeke cyane. Bakona kobeke metura ira abantu bakonda bakobeke metura na itendo umwana bwe nasari nkabeka gacha kuna intengoro ko babwatesia ngomo elio iriyo bwanchani bwarengo bwanchani kasime kakora akaimokie cyae agakurura negali mpaka bobazi osimekero moywa ekingona renge kwana Goda wana egunsabe na bonte katabatebanga na siriri eango ya inyorete abana babaswate bamwabo monene abaseni antinaye mbiamono asengi ndota mu minete bigokoro taja gotosimekera uneke goli ke kyumwobokere yasago seni nejikase cyane na nchere nsabe elie tantom oyo tinega bamintombara ngesare umwana ogesare
omuya tata nensai twakira sora sebireri tokoranire ngambia mono asengecho yobuya bwabo monambia mono nainde wo atwancheire twasangere kanire ase skulu ya Lyangabi ngegange nene nigo twaja kuba kirori inga ango oralire tugati kende turakore ekarango totediore nga asekera lingana totebembia mono tigere maiga family mongina aunt echikase ni cyane obarabana baye batware ngo sabanga senchira ya bene obagate asechinga kichonsi barasoboiko amanya tenga ikwa mobeka erabenga mna kwanete naye singa kichiri chomo elio intubuna mwanya abantu okogani waito ni okwalenge nga tumerane asamale ekera tokokoro tutamone sangere kono wensi tuwekera samubokao yorae goikananda wayalero bya no kona ko so goita serieta ligya ya Yesu Kristo oyoro mobori yetu ya mwana amombo shida peke yangu sitaweza kufika Yerusalemi peke yangu sitaweza safari ndefu ya shida peke yangu sitaweza kufika Yerusalemi nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia safari njema na Bwana Shetani ukando yangu kaniweka hatarini moyo wangu nafungua Yesu uwe ndani yangu nahodha wa roho yangu nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia safari njema na Bwana Shetani ukando yangu kaniweka hatarini moyo wangu nafungua Yesu uwe ndani yangu nahodha wa roho yangu nahodha wa roho yangu hatimaye wanajuta mikononi mwa Shetani. Wengi wanafikiria dunia ina furaha, hatimaye wanajuta mikononi mwa Shetani. Nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia, safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani ukando yangu, kaniweka hatarini, moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu, nahodha wa roho yangu, nahodha wa roho yangu. Nipe nguvu za kushinda
Kenya bagwetu yarigania abanotora mona barabwaiga. Principal Nyamawa Secondary School, Mr. Benson Anyona, Pastor Priska Mogotu, Pastor Ituwe District Samuel Anyona, Principal Matoke Tadius, former Principal Nyamawa Secondary, Assistant Chief Chris Wanyaribo, Vianga Bisapo Location, Senior Chief Chason Ontiel, Chief Karen Nyangweso, our NAT Secretary Kisi Central, Alpha Tondimu, Pastor Gora, Assistant Chief Joshua Nonga, Sami Fiesta Mageto, Uhuru Super Stores Kisi Town, Mwalimu Elicha Wanya, Evans Ariga Millennium Church, na Principal Nyosia Secondary School, Oyo Minto, Jared Odwari, karibu, yamono. Tuwate Director John Yungo, Mara Mwanaitwe, karibu. Ora ya mogengi, ora ya moragi.
Dia mana nyamawan? Family kong yana Fred Munivi. Gagocha grupu leo zimekuja kwa ajili ya Fred Munivi. Marafiki zote kuja hapa tupige picha, tupate ombi. Mwenye ya KCV 121V ele tema bali atakero agent liaro ko sana ko ni gali asi wale wote tumekuja kwa ajili ya Fred Munivi, relatives wote, marafiki wa kila namna, mmekaribishwa hapa mbele. Wako na kuerogeria rambirambi Radio Mare shilingi 100. Honorable Richard Tongi former MP ya Ribari Chache aroromo gina 20,000. Honorable Fred Matiang'i na korabo kia somo ngina yamo antogiletia na Honorable Doris Donya Kisii County. Na wao Radio Vuna no era mona intwaiga pia mano. Asante sana
kundi hili kwa kuja. Labda nione Peter Tongi aombe neno moja, aombe on behalf ya kikundi. Abakena abanene bitangeli bageli bakwani abache yasenge ncho mwalimu mbwakire buya mbiyamana samagisa njempito keno ya Tongi no mwabo mwesimio litaki na Tongi ato achile na bange baroro onoko wa Fred igalo musandi memono na kia kwa ile timu ya nene achile gaya ije tingaki ona woli wansabe ababonsi batayo kora ndo kora ngantire tusabe gekolera yekingaki tugende tusabe omwanchi wa kabina santori hormono tukana mbiya mono na nje mbiya mono ekoka tutura ntura bana bawo tuatira singi cho mwalimu ahenga kabatira kola ayo kwa manyete okoboli kolina ekato moligeria ya twanko boli na litkimo na renge moyo wono rali oturangira sebenje tukiye munino mwaje usige nyankiane morale oboli ngolia na kiorale egeli tukiye gaike osabo wito kolina kera tokola tulalense kipato kyata na saito ndiya mono na nje pia mwana sawa twani tabangi abache kocha kwa wakiroli sini jo mwalimu waenga tata wanento lugaiga kwa genda sikotia kotiaria abama na intwe moyo wa bomo akataka kiroge ndio buya boikoero buya kwa wale sezali ya yeso Kristo wa baba leto Asante sana ikundi, umekuwa msaada mkubwa kwa hii familia. Wameshukuru sana. Tunaenda kwa mtoto mwingine before kwaya inakuja. Tunaenda kwa Teresa Wosiboli. Then kwaya ikuje. Teresa Wosiboli. Kesinga mwana kuweka tayari, mwana wote watamtua. Wale wote wamekuja. Wale wote wamekuja kwa ajili ya Teresa Wosiboli. Mkuja hapa. Kesinga ntuko taga ikansa mo. Mwalimu bwate rambi koletega igagusio ase mwalimu Elda Natalibegi. Wale ambao mmetumwa na rambi enda kwa Elda Natalibegi hapo hapa mbele. Singo kwa rateyo aba ni barote baikara tubona tumaiti singa mmote nene ane karamu kayo motwa iko doko gana moyo na bako wa mabesa wate Tukiambiwa kama picha imeisha, mmoja ombe. Asante sana kwa kuja mdia ya Teresa. Igato sabe, Nyasaye tatu mwana mwekono chanu, tuwakira sura sikaki chigati ya mgasoma na lumeganda na isengima. Toka nindi ya mana singe chubu ya wa Nyasaye, biyamana maniki ara kwa rimbo moyo yokorera, kurwa karate wikaritu kuja ya Nyasaye. Twako nindi ya mana manete watie kerengo, yagira enomia na enomogo enoro cha story. Itanga ni kima mano, twabere bongo bwe twaye nuna bana ba Nyasaye. Onembi yamana sengencho yeli tukeli twabekire nkaya korera sama okawa Nyasaye twabekire korera yo tigalire mungina senka mana bana baye omone koranche twakoboliye ekero kelya korera ruwa Nyasaye toikaranse mone koranche bahitere omuchokorera bonsi
tate karaba sokane karaba soanya sai wemelanda oboko bagitera yagara kweli bari asoro mu bonyasai wono moyo banyasai to twanyabikira sama kwa omunene doseri twensi asobwamo twabuli amakase yetali yali ayeso yoro motolia amen. Asante. Gesinga ndio inakuja mbele. Familia ya Janet Kemuntu inapojipanga baada ya Gesinga. Janet Kemuntu.
Pia mwana Gesinga, familia ya Janet, wale wote wamekuja kwa ajili ya Janet, mkuje, marafiki wale mlisoma na yeye. Tukimaliza na Janet, tutaenda familia ya Cliff Gisege, marafiki na wote ambao wamekuja kwa ajili yake, mkuje kwa picha. Okay, kama picha imeisha, tapata mmoja ombe. Wale rasikia kama utaomba. Tata Nyasaye umya. Iya mwana Tata Nyasaye somologerie kwa yana. Twachagete kerararite. Bwatorobiri paka twikirenga kie. Tata Nyasaye. Nasabeire family yakorera yana. Utigaruire ribaga ryaye. Tata Nyasaye. Ora abana baye. Ora ekorera yane. Ni tutuokigaire. Tata Nyasaye. Namanyirano ikiongozi kere. Nyoro rari gotikira abana. Tata Nyasaye. Oro mwana kirongo. Nyaro gotikotene naso mutu. Mwana kere n'abandi. Tata Nyasaye. Ibagari lya bwata likora. Mugwa gutikora. Yago gotikira abana. Wamanyire tata mutu yo no kenene. Wetera masaba. Nande naira nejumbu yamana ase kanisa. Ya yangabi na kanisa kyonsi kyabire kimutweta na nengaki tata twasindira samatanga kuyamana ase kwaya yagerire yakoremiri logotene na bono tore buya yamano Tata Nyasaye ande buyamono twatenenire gaiga ninche mbwato mwana Janet yamano Tata Nyasaye onsi na bekira sore wetererie taria Yesu Kristo mutoro. Mwana Janet muga katarenge kunyara goita n'abandi ukaba nabwatu kubwara olentire ngwara enene ase family yakorera yaito oyorarire atikarase Pia mwana oyunkorera kurukumera si Janet yale. Ono familia ya Cliff Gisege. Wale wote wamekuja kwa ajili ya Cliff mkuje.
Kama picha imeisha, utaniambia nipate moja ombe. Okay. Kuna wakati mwingine nakuja haraka, please tuende na time. Kwa kuomba. Hii familia I think umetembea pole pole sana, hata wengine naambia ndio hao. Nataka wa kuomba. Wacha niwaangalie kwa picha tu. Sawa. Tuiname na tuombe. Muumba wetu mtakatifu, Baba uishie mbinguni, wewe ndio Baba wetu, wewe ndio tunatumainia. Wakati kama huwa majonzi, tumepoteza kolera yetu, na Baba macheni msukuru ya watoto, ana majukumu mengi amekuwa akifanya katika hili bonde, na anapotoweka hivi tunakuwa vizuri. Lakini Mungu wetu, tunakutumainia wewe tukijua kwamba wewe mwenyewe utajaza pengo la baba mzazi, utajaza pengo la sukuru, na pia hawa watoto tunaomba kwamba uwape neema na rehema zako, na uwape hekima ambayo wanahitaji katika maisha yao. Tumeweka wajukuu mikononi mwako, mkono wako wenye nguvu uweze kuwainua. Yehova Mungu wetu, kuna wageni wengi wametoka sehemu za mbali, wanasafiri kwa magari, wamesafiri kwa ajili ya nauli. Tunaomba Yehova wajazie na wape neema na usalama katika hii boma. Tunaiweka mikononi mwako, kuanzia kwa vitukuu, wajukuu, watoto, na hata mama ambaye amewachwa, na ndugu na dada, na hata cousins wote, Mungu wetu, kwa sababu wamehuzunika. Kwa yote pia tunalete shukrani zetu kwa ajili ya wale wote ambao walihusika katika huu msiba, kwa kupanga mambo, kwa mambo ya ibada yote, na hata kwa mambo ya mulo umetuwezesha kupata chakula. Tunasema Mungu wetu nao wazidishie, wape baraka zaidi. Na kwa ajili ya yote pia tunaomba msamaha, kwa sababu sisi hukosea mara kwa mara. Tunaomba kwamba utusamehe sisi wote kwa ujumla. Na tunaomba sala yako, sala yetu ije kwako kupitia Kristo mfalme wetu. Amen. Asante sana kwa kukuja. Kwaya inapokuja tujiandae kwa familia ya mwisho. Kwaya ilikuwa mwasocho ikoro kurubi SDA. Ruby SDA kwa mwasocho.
okwerero munya kwebeka okwerero mwebeka ng'abo bakorwo ande tigangire libageli kubakwani bwairireya pia mano ntwe twaru turwasire kanisa ya Mosocho baata ali chachi otera tocho otera nyenye mokumonyete na mogotobwatisi pia nigwana nyoire litukontendarare sinkoira kende korwa enseye bono nigwana gende nesu bekerwe elionzi moke inganyo kobokiwa nigwana nyoire litukontendarare sinkoira kende korwa enseye bono nigwana gende nesutinda bekerwe elionzi moke inganyo kobokiwa rosyo mugano muyaye kore moyo ekerura kwe abantu mbayosome nonyamariko nigo araoteba gokora kwao nigo ukugutunya rosyo mugano muyaye kore moyo ekerura kwe abantu mbayosome nonyamariko nigo araoteba gokora kwao nigo ukugutunya abana bane amone nigo yane senyimbitiye ingende bosimuka asenda gende nomosunto monene eliamakonde nababasani bane abana bane amone nigo yane senyimbitiye ingende bosimuka asenda gende nomosunto monene eliamakonde nababasani bane rosyo mbogano muyaye kore moyo ekerura kwe abantu mbayosome nonyamariko nigo aragoteba gokora kwao nigo ukugutunya rosyo mbogano muyaye kore moyo ekerura kwe abantu mbayosome nonyamariko nigo aragoteba gokora kwao nigo ukugutunya gosaba kwane iteba nongosaba kero monene arabukia batemu imbeo yomokorototo monene kati ya mare ingende amonere gosaba kwane iteba nongosaba kero monene arabukia batemu imbeo yomokorototo monene kati ya mare ingende amonere rosyo mbugano muyaye kore moyo ekerura kwe abantu mbayosome nonyamariko nigo aragoteba gokora kwao nigo ukugutunya rosyo mbugano muyaye kore moyo ekerura kwe abantu mbayosome nonyamariko nigo aragoteba gokora kwao nigo ukugutunya rosyo mbugano
muyaye bore moyo ekerera kwe abantu mbayo some nonyamariko nigora oteba gokora kwao nigo gukutunya Osio mugano muyaye bore moyo ekerera kwe abantu mbayo some nonyamariko nigora oteba gokora kwao nigo gukutunya Power on. USB driver mode. Enjoy.
Yamano mwetwar kur mokwerari aso mwana kwa kunas abantu bomunene abakwa yimbi yamoe mbiyamona sana wana sese kende ngeri to para digatorwa story omosunte to ja soborabu to nchoke to mokale yamonene mbiyamona anyorire moka bachichemani aende na manyango tera mwale familia ya Kerongo wale wote wamekuja kwa ajili ya Kerongo, marafiki, kuna wale hata wametoka Central kwa sababu ya kuja kwake, mekaribishwa. Lakini nikiambiwa kama wako karibu, nitaita wajukuu nimalizane na program yangu iende kwa kanisa. Kama picha imeisha, nitaona nipate mmoja wa kuomba. Tuamini na tuombe. Baba yetu ishie mbinguni, asante kwa nafasi hii. Mungu wetu, tumekuja kwa ajili ya kuomboleza na familia ya mwalimu. Mungu wetu, tunaomba uweze kuwapa faraja itokayo kwako. Familia hii na huzuni tele, watoto wameachwa, wajukuu. Mungu wetu, uweze zidi kuwapatia faraja iliyo kutoka kwako. Ndiposa jina lako liweze kutukuzwa katika familia hii. Hata sote tunaoongojea ujio wako mara ya pili, tuweze kujiweka tayari, kufanya mioyo yetu na hata tabia zetu ziweze kuelekezwa mbinguni uliko. Ndio ombi letu, tupatie nguvu na kuweza kutupatia faraja wakati huu, na ndio ombi letu katika Kristo tunaomba na kuamini. Abajukuru bali mchunga takayamo onyala koro mojokoro grandchildren picha moja wajukuu waenga wote. Sisi wa Kristo na tuenezane upendo, upendo ni
Okay. Kama picha umepigwa, tungoje moja jambo moja ndio tumalize. Asalimu nyote ya mjambo. Naenda kuwasomea the life and times of the late Mwalimu Samuel Ratemo Oenga. Birth: Mwalimu Samuel Oenga Ratemo was born in the year 1948 to the late Mzee Ndieka Arika and the late Omongina Trupena Mwingi. He was the third born in the family of 5, namely the late James Oira, the late Jemima Gesare, the late Yunoke Mora, the late Rose Kerubo. He grew up well and underwent the rite of passage into adulthood in the year 1948. Education. He started his earlier childhood education at Majimazuri, then Nyamagwa Primary School, respectively, and passed very well and joined Itigo Secondary School between the year 1970 to the year 1973, and later Migori Teachers Training College, where he trained as a teacher. Occupation. The retired Mwalimu Samuel Oenga Ratemo was a teacher by profession, a farmer, and a respected elder in the society. As a teacher, he taught so many schools, including Rusinga, Rianya Chuba, Riobara, and Nyakondiere Primary School, respectively. As a former Mwalimu Oenga, he reared daily cows, planted cash crops, among others. He served as Nyamagwa SDA Secondary School as PTA chairperson for many years. Under his leadership, the school developed greatly, including purchasing of the land for its expansion, among other things. Mwalimu was also a peacemaker, an elder who was always referred to in the society to give directions on any arising matters, marriage and family. He got married to the lover of his life, Mary Bitutu, in the year 1975. He was blessed with 7 children, namely Wisri Kerongo, late Rogers Abuga, Clive Isege, late Ronald Nyariacha, Janet Kimunto, Teresa Bosibori, and Fred Monibindieka. His Christian life. Mwalimu Samuel Oenga Ratemo was a devoted SDA Christian, baptized in the year 1975 by Pastor Sioti, did a church wedding, attended Nyamagwa SDA Church, and later transferred to Riangabi SDA Church, where he served in various capacities, including chairperson of the church development and a deacon. He was instrumental in mentoring and educating young Christians by providing guidance and insights on various matters. His neatness and always looking smart was a top gear and a good role model to many people in the society. Sickness. Mwalimu has enjoyed a healthy life till the morning of 23rd January 2025, where he was taking his dairy cows to the graze. He fell down and was rushed to Hema Hospital, where doctors tried so hard to save him, but all was in vain, and he succumbed to death. He died at the age of 77. The length of our days is 70 years, or 80, if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Psalms 90 verse 10. Rest in peace, Grandpa. Tribute from grandchildren. As we say our final farewell, dear grandfather, we honor you for your hard work, the integrity you brought to everything you did. As we wipe the tears from our eyes, grandfather, we give thanks for the man we knew, an incredible man who will be forever in our hearts. You will live long after the funeral, grandfather.
We will always miss you deeply. Deacons and deaconesses, Maya Rasa Hotel. Yangavi. Naijena Tenindra, so me tribute, Korwase, Avana Van Dutechos, Minasovia, on behalf of your family, Van Devin and Tenega, so. On behalf of James Your family, thank you, family, friends, and our committee for being here to celebrate the memory and life of Wangu Samuel Atemoni. My brother, Kerongo Dennis, Okoron, Yeka Sobi, and I, Josephine, would heartily support and Mary and our cousin as we grieve on this solemn occasion. I must also reiterate that the Hoiras and the Hangers share an intact, harmonious bond. May we all find comfort and strength in the days ahead. Let's in peace and go. Dr. Josephine Hoira, you are safe. Thank you. Duka na lima moga nyata imo kama manya kwa tirimo. Kwa kasambo dia kwani. Mwe manya tinga na watika na small. Ya mama. Ako soy tufungo kio moiso lianga vi church choir. Matan ne mai ga gai. Mar ga ni mo kwani.
nejisa kia kanisa wono sasa atole okurandia. Nashukuru sana chairman yule ambaye alikuwa anakuendesha hapa kwa njia ambayo inayofaa, na asante nyote kwa kucha asoko ja watoa engora o awadi kon uyuraide ango Samuel Oenga ase kanisa gaiga. He has served as the head deacon aso mwaka 2022. Now, at the same time, he served as the district head deacon. Unamua Mokwane, he has ever very smart. And then I think in one way or the other, I think so funny in one way or the other. Konko Mwari Wanga, Jokali Bishava, and Gosiga. I go to Koso, I go to Songo Gosiga, was so untarible. And then and Uncle, like and then we went to school. Again, you have to talk English. So, as a Sauriayo, you're going to worry about deacon, about deaconess. Either deaconesses means Morasega to Tenerangas Mure. All deaconesses, those are Ruteringo. Mo correspondent lakini yeah, alafu nataka kuona mashemasi wote deacons mahali popote muko ekiaro rumo kiono no mo kisangyo ino mkiwango bosika amorusi wango molengalia gato kwa namnambu wango asaurie chinsa deacons nimesema deacons mkiwa hapa mbele, sio walianga peke yake. Hata kama umetoka Nairobi na wewe ni deacon, njoo hapa mbele. Wakitoka nataka kuona all elders vile au molenga liko na kuruhusi kwa all elders njoo hapa mbele. All elders simama. All elders atanga huko wapo nyuma njoo hapa mbele. Mkae nyuma. Mpiga picha ukimaliza uniambie. Thank you. Nataka nyinyi murudi nyuma, elders muje mbele. Elders njoo hapa mbele. Naona kuna wengine wanatoka hapa. Ukimaliza halafu niambie. Oh, kuna wengine wanaokuja. Okay, thank you. Vile mnavyosimama hivi, chairman wa district Elda Naftari uko wapi? Njoo hapa ufanye maombi. Ndio kwa nisonyote tuchangamane hapa. Ufanye maombi ndiposa tutoke. Tusabe omochenu na endo motungi tutata Nyasaye. Akira sengi chobuya bwao. Biyamona sengi cheke okubo gima biyamona sengi cho watu eto mwalimu Samuel ngo modiko ni yakubo korara to amenyira monere to akole merema monere ngakia yekiri yo korara. Ono tigati moke. Tire family basani na abairi boyo. Ono bali mubwa bene otoka senka yaye
Niko toju na makuri tole moyo kumanyenge ngeke montorale tuyaligani asingi chokorara witu. Wasabire ngo wacha kongo kare kane kore ngano ralo rere biya. Akugo sababu itera se taritumbe Yesu yo motoria. Amen. Tuikaranse nekinsa kinde kiavene nale ribageri molete umopasta kwe district Pastor Samuel Anyona, na kuna sehemu nyingine ambayo imebaki nafikiri ataimaliza, na kwa wale ambao wanasema kama wanataka kutoka, Pastor atashikilia hapa aone vile atakavyofanya. Pastor, welcome. Asante Elda. Olisia Lazarus Arika Nero Molisia to konya na nere sobo korelio. Molisia Arika naende bakwani yangu. Abami ndo mwezi na bakwani mbiamure. Hamjambo tena. Asante. Nashukuru kwa wale wageni ambao wamefika. Viongozi wetu wa serikali, tumeona wenzetu hapa, chiefs wako, assistants wako, msee wetu wako, muche hapa mbele. Naweza kuwa ya kwamba mnatoka kutoka wa sister churches, maybe Catholic, PHE, Lutheran. Wale wanatoka kanisa za kuabudu Mungu. Ya shetani ndio tutakawia kidogo kwa sababu hatuna nafasi nao. Wale wachungaji wako ndani ya mkutano. Nimeona hata retired pastors wako, sijawaona. Nimeona Pastor Ogora mahali. Nimeona Pastor Christine Ogoi mahali. Wametoka. Okay. Niko na biashara kidogo. Tapigwa tu picha. Nitamuomba mchungaji Pastor utatuombea kwa sababu ya wachungaji. Okay, ajaba kore ya to ina ni amanenga pia mono. Ya to sabe asiri tari atata ili umwana le mwiko mwachenu wa jasori na saudi yole gro mono. Wa ko ba kire kia gara kwa bera mana itwe. Asing kitu ko dia dari na sai tu ajira sing tu mkutano. Wa wa kire mto kwa eli. Wa kire na saudi to bo sia ba ajira bageni. Ba ro ya aliga na ga na saudi tu to na sa ko kao. Ya mwana ya sauti na kwa bera keroli na sauti na ruralire inturanya da sa chire utira sori na sauti ta kekiga ngara dia okrigo ta na sauti usini yo pokwani e katura ko mkutano tena ni ngambia mwana utira sori ko kwa kwao isio ya na mwana Yesu Kristo mtorito. Amen. Bariki. Asante, nisamehe kwa kuchukua nafasi hiyo ya haraka. Ningepewa kila mmoja ongea, lakini kwa sababu ya muda naomba mliruhusu. Akaratogo cyase umuyigonga buno yoiga wo mugaka Samuel Oenga olengo motwereru abo yugo olenge omogeni abageni nero mukutano ye nabongo sabo bo motwereru nabo yugo na intweke geni kia etoke toneke bebiya marika karagoteba na kire biya ande nakibasinirie bali bakororera abanda mabera ana kibasinirie bali bagwate chingoro chindabu. Hao ndio watu ambao mbingu inaangalia na inatabasamu. Na hiyo ndio kipindi tumeingia. Naomba ya kwamba nitatoa nafasi kwa kutoa sadaka zetu kwa ajili ya nafasi njema. Niko nabonale gusaba abadikonesi bari baito n'abadikon mote nene moichegocha
erinde batebi na kitokora bwango ekero temo ya ibada iga abadikon n'abadikonesi kamorancho nyamwigwiryo kiri akamwatenenire angamwaikira erinde tokora ugosangirire dikon and deaconesses kindly come in ari itaranga abadikonesi baika nando banyete baikara stase baligerirete nabo igo baikaranse ese konyarekana abadisi morore abadikonesi balia igo barosire meremo toto chora abangao meremo nkoerere iga matanga abadikonesi bonsi barasumusangira na abadikon kamoranje tenena. This is your time to participate. This is the time you have to participate. Ekarna akoliro gusaba nimbate na toko genda nimya murayo yomo libaga ilinda tukwanie ikera ko genda na matanga ndi maite na baraibande na muragende ensemende lakini nitampea Madam Lecho nafasi aongee pamoja nasi tukiendelea kukusanya elinde kako soka etokeneri geturukia yo getigira gosebana nabayigo tugusabanga obotwere rugwaro kanase umuyigo kabunoyo gosabande kochonta atambia mwana sengi watu ancheire toikire chinga kichiri cyabene tugo kigosangereria amaliga kurwa sekero yomo unakolengana kwa mutumu mutongi ubuya bwabo bororekane nakiere byase bari babate chinkoro chindabo chiganete amasenwa abana rego sabanga kende gyonsikero yomara arwe tata na yomanyete ekera akirule no moyo bugwanja ay tata tumutiga twasabira makaikira nensi yobire sumutorito amen ono ayababa gendega likabanda sera muino kituka mongi na malita naye ekibanda kelia ayababa so wakati yangu mami enda aliyewa rugoro ayababa ekibanda gerali ayumu kubwa utuke kibanda magega mami enda pandeira mwisho nani agre ekibanda kelia ayumurai ekibanda kelia ayababa utuka magega abantu pali kurumagega naye madamu chakera kurumagega naye bayugo chakera kurumagega magana italia maya naye murai wate siyo ndo mate kabada kalika yondale malitake nekene tokore bwango biyamona asaboko nade mwabayire ngambi yamona kurumunta arure munasema asante hiyo baraka inatosha Madam Lecho tindiko bwati protocol akichikogenda ono nganchero tukwani elinde ingane yemoiga igogo kuna kurwe sadaka baade karuongo nogo tukwa ugocha bosega karibu Yemono pastor, and we don't take it for granted. Aso tawali baga at this time. Igo tunashukuru. Family Oenga was a good man. He did a lot, left good values. Amangana yons munyabugati. Edetigara arare buya. Abana bae pamoja na mamu mirumu bwaterane musgo tusia butu wakasabira maya. Now with God, everything is possible. Kwa hivyo tunawaombea mema. Zile tulikuwa na mangana matambe, jemu manyete, Lecho Tundo no mwanasiasa, siasa ile ike, mwaka wachikura. Diamano. Nanja sama dia tadi neti mkurukwa, mangare, seto ngumbuga ika, mwabuto. Nje nalete pole sana se family yeye sauri yugo siria umugaka yenka ekero umugaka asirire abana batigaire abana nabo bakoira libaga lyo mugaka barende mamu mwabo egere mamu mwabo nera ya matuko wastambe ya mona soko tonyorera libaga nonye kwa migere sana baminto na inu ndo koteba ngam mbobe mule mwakore biya mwachire musindikizo mugakunda rero niga atore mambi kumanya sitokobera ense je noro gendo tore
kero montana kwe haregani enga kiegoika jeri net na babole tikura 2017 kyo women rep nande na irani legeti ngakamuranje to irani kerogo aseke gori bia mono Natigere ngoni ane 2000 and I'll give it to Madam Nate. Bia mono. na nje cia lengo tigera to mungina atabole sukari Magina baba ko tibia mo ko genda mo genda bia ande ko chigoika mo korora jemu asa kile sedabo sababu na juko kutaka pasta ndio tata kama sisi wao bia mono asinge njokorwa bia mono tunashukuru bia mono ondenaro tigirwe otarabe sadaka yae Kosoto mwa orengera tingere ro kugenda na ichenje ngererie cyaye na bisabo manya kwambo ko chugone naro tumwa bale bago tumura ura na chang kusaba yaman ya mo ko ba okay ajina wako ni ngambo ya mwenzi pole sana familia Waenga ne rore ngo mwalimu kamili. Toroka tebya abantu babe smart na aito smart motwa. Ochiteka abantu baito ne rato gwet. Ande garuko alitaje kali okobeka matanta. Amu no engari biyamon. Monto toma ya goro kwa director wechae apel moranga maranga oteba ngaki dai kunyaro ika because of the image samu. Iwangi lugayemo pastor edine nyetigeka biyamon. Pia mono yutakora tibia rango sene rugwa ya mochire kose jana chikiri familia waenga na wakwani na kwa samari Yeka Nempitris, Mwaka William, Oyo Ntoma, Chris Ogure, kama senator, ante wino ara monaidwe, ganyo le samari ya wangu, ukumweke toro pia ya sende, 10,000 nye umo minaso ere nyumba. Tanya maya, morutu mungina sal, moruda sal. Ando ndo tumwa utaleta karumo ngina ama ngenda morali ngora ta salimu sangelekano agotera number 153 utenene boge mo uyo wenge na kwara nyarosa ebiungo tutenene ngabagi na akira unda bwango erinda manyi kataga ndakatokenga nore anie gwachete kali Jitoko soka toko genda kurono kutado kero muta ale pisi abakunyora guguti kwaso kutado kwa parono ikarase te karama nyega yore use moya era makuri akabandos nyega yore na moya toko monta bana kotero bogi mo Uyo kwenye bunari tolikowa une migale byomo Kongo erare ababe batugutwe aberango erare obeange Yeso bakorange obeange Serina Yeseka Virero Bia Ombosa Beane Kutikirago Nale Osabu Mauricia Austin James Okay, atufanye ombi Tukumba maiso asogo saba Omochenu tata nyasaye omotongi oigoronense ebyonsi birororo erieta lya olisikwe
obwentani bwabo monne bobe naintwe twakorangeire monne asense abono iga ya bene twakwariganirie obamo naintwe ekero togotegerera rieta riao ekero rigokwanwa korwa ase omusombogo Kennedy Oi ayo omonene togosaba omobekera amang'ana ao ase omonwa oye erinde akwane n'abanto babo bare iga twasabira aya make ase Yesu Kristo oyo omotori itu. Asante Erina. Kwa wale ambao wanijui, naitwa Pastor Samuel Machogu Anyona, ndiye mchungaji katika maeneo haya. Ninayeenda kumwalika kwa ajili ya kutubariki na neno ni pastor wetu Kennedy. Naomba ya kwamba usimame na utupe neno. Sitauliza ni nani anamwalika kwa sababu sina any option. Yeye nimeleta, kwa hivyo nilipima vizuri na nikasema ya kwamba ni atatuongeleza. Na kwa hivyo tukimaliza mahubiri, tutakapoombea familia, pia viongozi wetu tutawapea nafasi na ndiposa tuendelee, wageni wetu wengine wakiondoka wakienda, kwa sababu wanaenda safari mbali. Pastor, shukrani yako. Wapendwa, Bwana asifiwe. God is good. And all the time. Elder Wesley, wacha nikuone hapa dakika moja. Wesley, kuja tu. The family from Crystal Fountain, let me take this time niwalike hapa dakika kidogo zaidi. Ebu mje. Please, sababu ya masaa tujaribu kukuja kwa haraka. Thank you. Wapendwa, sijafanya ubaguzi sababu ya kuita mtoto mmoja, lakini nimefanya kwa sababu waliniongelesha pamoja na mchungaji, wakaniambia ukifika hapa unaweza kutuzungumuzia before urudi. Hawa wenye wako hapa waliamua wanisindikize. So please, sijafanya ubaguzi kwa familia. Musini seme alichukua tu yule ambaye anamjua. Hata yeye familia yake sijaita, ni yeye peke yake nimeita. God bless you for coming. Thank you Elder Richard for making it here. Na wengine Mungu awabariki. Tunaweza keti. Wapendwa, nataka kuchukua nafasi hii ili tuseme mambo machache. Wale ambao wako na saa ukiangalia ni kama imefika saa 8. Eneo la Kisii ikifika saa 8 na tuone anga iko vile iko, saa zingine tunaweza stukia tunanyeshewa bila kujua. Na kama sivyo, kuna saa ikifika mtaondoka pole pole mmoja baada ya mwingine, nibaki na mzee Samuel peke yangu pamoja na familia. Hili hayo yote yasifanyike, nataka kuchukua muda mchache ili Mungu atuzungumuzie kwa yale ambayo alipanga kwa siku ya leo. Haleluya. Anayezungumuza ni Kenneth Ayuo. Ayuo ni Mogere. So Kiswahili yangu ikienda mbaya ujue tu mahali nimefanya nini. Asante, lakini kazi imenipeleka niko Nairobi. Tuamini na tuombe.
Mtakatifu Baba wetu, masaa kama haya nimesimama kwa sababu tulikuja kuomboleza familia hii ya Samuel. Umeona ni vyema utuzungumuzie kupitia kwangu. Baada ya siku ya leo tuseme kwa hakika wewe ni Bwana milele. Kwa Yesu nimeomba na kuamini. Sasa sijui nisome Kikisii ama nisome Kiswahili ama nisome Kizungu. Nisome gani? Aya, mmoja kuna Kiswahili afungue. Ama kama kuna Kisungu fungua. Kama kuna Kisii fungua. Kitabu ni Zaburi 56 aya yake ni ya 8. Kuna mmoja kuna Kikisii asome kwa asome. Zaburi 56 aya yake ni ya 8. Babege ndeke kebe kira sevinchire yu. Wacha asome huku kwa sauti please. Nani yule mkimbisi haraka? Aya, leta. Naweza enda. Omone na no manye toko nganya kwane. Niko sangerekia maligane. Okoya beka ase egetono kiao. Egetono kiao. Ine ayo salikiri ase buku yao. Asante. Wapendwa, mwenye anaandika Daudi anapoandika. Daudi akaanza akisema ya kwamba Mungu anajua yale ambayo mimi mwenyewe nayapitia. Mungu anajua yale ambayo familia ya Samuel juma hili tangu mzee alale wanayoyapitia. Alafu Daudi anaenda akimuuliza akisema, wakati natoa machozi, Bwana si unanakili machozi ambazo natoa katika kitabu chako. Kile inanifurahisha na fungu hili, jambo la kwanza, yale magumu na mabaya ambazo tunapitia, Mungu anayafanya nini? Anayajua. Hakuna kitu chochote ambacho kinatendeka katika ulimwengu hii bila Mungu kufanya nini? Kujua. Na kama Mungu anajua, yule ambaye ako na uwezo kwa kuniondoa mahali niko na shida, anipeleke kwingine, ni yule ambaye anafanya nini? Anajua. Familia hii kabla ya Samuel ajalala, Mungu alijua. Wakati Samuel amelala, Mungu amefanya nini? Amejua. Baada ya kujua, kile sasa inafaa ikuwe ombi letu. Hii familia wametoa machozi kwa sababu ya upendo walikuwa nao na baba yao. Kile wanafaa waulize Mungu, haya machozi ambazo zimetiririka, Mungu umezinakili? Hiki fungu inanipea kitu kimoja napata tena. Hakuna machozi yenye inatiririka kutoka machoni pa mwingine bila Mungu kufanya nini? Kunakili. So jua wakati wowote unalia, Mungu ananakili machozi, kwa sababu itafika wakati atakuja kupanguza machozi. Anakuja kupanguza kile ambacho anajua kwa nini ulitoa na kwa nini hiki kilitendeka. Mpendwa, nikielezea hadithi kuhusu fungu hili, wana wa Ibrania ama wana wa Yahudi, wakati walikuwa wanaenda kwa vita, wakina nani wanaenda kwa vita? Waombolezaji, vita ikitokea hapa kwenu ni mbali, lakini wa Kisii, wale wa South Mogerango wanapigana na nani pale? Wa Masai wanang'ang'ania nini? Shamba. Hapa kwenu sidhani kama kuna wenye wanatolewa hapa waende wasaidie vita. Kunaye? Lakini hata kama muendi vita, vita ikiitwa, wakina nani wanaenda? Hata kama si wanaume wote.
mzee kuja ama simama tu. Vita imeitwa, huyu mzee ni mwanaume, anaweza pelekwa vita, na yeye ni mwana eti tu. Kwa nini aendi vita? Amezeeka, nguvu zimefanya nini? Zimeisha. Wapendwa, kuna wenye wanaenda vita, wale ambao bado wakionekana wako na nguvu. Sio nguvu tu, wale ambao bado wakionekana ni wale ambao wanaweza kimbia. So kwa Waibrania walikuwa wanaenda vita. Enzi zile saa zingine watu walikuwa wanaenda vita, hata hakuna kitu wanaenda kupigania. Ukisoma kitabu hii Samueli 17 wa kwanza, Wafilistia na Waisraeli wameenda vitani. Na ni nini imepeleka vitani? Eti yule ambaye atashinda mwingine, wenye wameshindwa watakuwa watumwa wa watu wengine. Hakuna kitu wanang'ang'ania. So enzi walikuwa wakienda, kila mmoja ako na chupa yake, anaingiza, anajaribu machozi zenye zinatiririka ziingie kwa chupa. Mpendwa, kwa nini analia? Kwa sababu ako na uchungu moja, mzee wake hayuko pamoja na yeye, ako vitani. Lakini kwa nini ako na chupa? Mpendwa, anaomba akijua, analia akijua siku moja mzee wangu atarudi. Na ile siku atarudi, atajuaje nilikuwa na miss? Atajuaje nilikuwa nampenda? Italingana na kiasi ya machozi katika chupa. Mzee akirudi, mama atamwambia, mume wangu, nilikuwa na kuenzi, nilikuwa na kupenda, nilikuwa na kuhitaji, ili ujue nilikuwa na kuhitaji. Mpendwa, angalia vile chupa yangu imejaa. Wenye bado wanaweza cheka kama wengine wako na shida. Mpendwa, hao chupa yao haijajaa, bado yuko hapa chini. Ndio maana Daudi anasema chupa ya tears zenye tuko nazo Mungu amefanya nini? Ameiweka. Mpendwa, Mungu ameweka tears of this family in the tear bottle. Kila mmoja ambaye wako hapa, hata mimi niko na shida na nalia. Mpendwa, nikilia hata kama sina chupa siku hizi, kile yanifurahisha, Mungu anaweka tia zangu kwa chupa yake mbinguni. Na hizi chupa atakuja kujua nilikuwa nimeteseka kiasi gani. Ni nini napea hawa watu tumaini? Wamama walikuwa wanapewa tumaini wakijua siku itafika mzee wangu atafanya nini? Atarudi. Na akirudi lazima nimwonyeshe chupa ili ajue nilikuwa nampenda. Mpendwa, familia hii wanalia. Familia hii kama wangekuwa wanaweka kwa chupa,
Kuna wenye saa zingine utapata chupa zilikuwa zimejaa, lakini kile nawaambia, Mungu amenakili, na baada ya kunakili atakuja na jawabu. Haleluya! Ndio maana Ayubu anajua kitu kimoja. Kitabu ni Ayubu 19:25. Ayubu anajua kitu kimoja, na hiki kitu kinasaidia Ayubu, inapea Ayubu tumaini. Hata kama anapitia maisha aina gani, Ayubu anajua hili. Anajua nini? Fungu lolote mali umepata, soma. Ndio. Ndio. Asante. Mpendwa, Ayubu anapitia magumu. Ayubu mpaka vitu zote zinaisha, lakini Ayubu analia akijua kitu gani? Kuna mtu mmoja ambaye anaishi. Kama yule ambaye anaishi, napenda ujue vitu vinne, na ukijua haya mpendwa, hata kama unatoa machozi leo, utakumbuka ya kwamba Mungu anaishi. Jambo la kwanza yenye ninafaa ijue, familia hiyo nafaa ijue, hata kama Samuel amelala, Mungu bado anafanya nini? Anaishi. Mpendwa, nakusii jua Mungu. Mpendwa, afadhali ukose kujua MCA, ukose kujua elder, ukose kujua pastor, na ujue kuna nani? Mungu. Yule ambaye anakuelewa, sio yule ambaye unamwambia story yako, ni yule ambaye kabla hujamwambia story yako alikuwa anajua. Ayubu anajua kitu kimoja, Mungu wake anaishi. Na mpendwa mwenzangu, Mkristo mwenzangu, binadamu mwenzangu, yule ambaye anaishi, bado tujaribu tujue Mungu. Hata kama tunapitia magumu, jua tu nani? Mungu. Mpendwa, yule ambaye anaweza kukusaidia ni Mungu. Hebu acha nikuulize, saa hizi familia hii wakina Keronga pamoja na mamake Mary wakuje kwa pastor. Pastor atawaongelesha vizuri, awaombe. Baada ya kuomba, pastor atarudi kwake. Keronga Samuel family wamefanya nini? Wamebaki. Yule ambaye anabaki nao, huyo ndio ungemjua ni Mungu ambaye anaishi. Hao wanawake walikuwa na tumaini. Walikuwa na tumaini ni ya kwamba hata kama wanaume wao wameenda vitani, hawajakufa, bado wanaishi, na kurudi watafanya nini? Watarudi. Ombi langu, jua ya kwamba Yesu anaishi. Jambo la pili yenye unafaa ujue ni ya kwamba siku moja huyu ambaye anaishi atakuja. Mpendwa, yule mama akienda kulia, akiweka chozi yake katika chupa, lengo lake ni ya kwamba huyu mzee wangu lazima atafanya nini? Atarudi. Mzee amelala, lakini tujue Mungu atarudi, na akirudi mzee mwenye amelala ataamka. Na akiamka, machozi yenye zilitiririka zitakuwa za Kristo ambaye tukimwamini lazima arudi, na ile siku atarudi. Jambo la tatu yenye nataka tujue ni ya kwamba lazima tutaona Mungu. Haleluya. Ombi langu ni ya kwamba mimi na wewe tutasahau yale ambayo tuliyapitia, kwa sababu Mungu amefanya nini? Amerudi. Nikitaka kumaliza, kulikuwa na kijana moja. Huyu kijana alikuwa na mamake, baba yao aliaga. Kijana amelelewa na mamake mpaka amefika miaka
34 bado ako tu na mamake. Kuna age ukifika, na kama vitu zingine hazijatendeka katika maisha yako, watu wataanza kuulizana kuna kasoro gani kwa huyu. So huyu kijana amefika 34 years, yeye hajao. Wale ambao walisoma nao wote wamefanya nini? Wameoa. Kama ni wasichana wote wameolewa, wako na watoto wakubwa. Leo ndio nimesikia hapa, mzee mtanisamehe, ya kwamba jina boys can still go hata kama uko 75 years. Tulikuwa na inaitwa Itibo boys, bado wanajiita boys enzi hizo, lakini hata leo bado wanajiita Itibo what? Sio Itibo wazee, Itibo boys. So huyu kijana amekaa na mamake, mpaka mamake akamuuliza, kijana wangu, shida ni nini? Ama nikusaidie, ama nikutume kwa anti yako aweze kukufanya nini? Kukusaidie. Kijana akaambia mamake, siku itafika na utaona mgeni. So mama anangoja, kijana anafika 40 years, mgeni bali anafanya nini? Kama wewe ni mama unafanya nini? Leo wamama wenye wako hapa utafanya nini? Utaenda umletee. Najua wengine utataongea na anti, mwambie tu kuja tu na mwingine, tuone kama atafanya nini. So huyu kijana alipofika 40 years akakutana na msichana mwingine wakiwa kwa soko, wakaongea. Alipoongea na huyu msichana, ilikuwa on a Monday, msichana akamwambia nimekubali, tunaweza enda kuishi. Lakini msichana akamwambia hivi, hatutaenda leo, nitakuja Friday. Kijana amengoja 40 years, amekutana na msichana, akaingiza msichana box, lakini msichana ni kama amekataa kuingia box. So anaambia msichana, utakuja Friday kweli? Nitakuja Friday. Niambie utakuja saa ngapi? Kijana anasema, msichana anasema nitakuja saa 5 asubuhi. Wanaume ukipewa date niwaambie unakuja saa 5, unafika saa ngapi? Nimeuliza wanaume, si nyinyi. Unajua wa mama sina leo nini? Nimeuliza nani? Mnafika saa ngapi? Mwanaume anaweza fika hata saa 1, lakini date ni saa ngapi? Saa 5. Anasema saa zingine anaweza sahau, amuke wapi? Mapema. Asikuje afike pale anifanye nini? Anikose. So kijana wakaachana na msichana, akamwambia nitakungoja Friday. Ubaya mahali naenda kusema hawa wanajua, kama wakujua nilipitia na wengine. Akamwambia nitatoka nikifika mahali inaitwa Umoya. Sio Moyo, Umoya. There's a place called Umoya hapa Homa Bay County. Nikifika uningoje kwa soko. So kijana ameenda akaambia mama Friday saa 5 unaona nani? Mgeni. Kama wewe ni mama unafanya nini? Mama ako na raha, lakini bado raha haijakuwa raha, sababu anangoja wacha nione kama nitafanya nini, nitaona. Ilipofika Friday, Thursday usiku, kijana akaambia mamake,
chukua ile kuku yangu uchinje, upike. Mgeni anafanya nini? Anakuja. Saa ni saa ngapi? Saa 5. Mpendwa, kijana aliamka asubuhi. Mamake kuamka asubuhi kuenda kugonga mahali kijana analala, kwetu tunaita Kisimba, nyinyi mnaita Esaiga. Akienda kugonga Esaiga, anapata kijana aliondoka, hayuko. Mama anajiuliza, huyu alienda wapi? Saa zingine hata wanaume kama tunadhani tumechelewa hata kuoga, tufanye nini? Hatuogi. So kijana amekaa karibu na soko, njia ya kuingia kwa soko. Amekaa, wenye wanapita saa moja kuingia kwa soko wameona ameketi. Kila moja anamsalimia. Wenye wako hivi imefika saa 3, kijana bado anafanya nini? Ameketi. Raha yake bado anasema saa 5 yenye niliambiwa haijafanya nini? Haijafika. Imefika saa 5. Kama uliketi kwa kiti ama kwa mawe, unaondoka, unasonga kando ya barabara, kwa sababu ulijua lazima tokee na huku. Umekuwa kila wakati kufanya nini? Ukichungulia. So kijana anaangalia, wenye wanampita saa 5 wanamsalimia, habari yako, unafanya nini? Wengine waliingia kwa soko mpaka wamerudi nyumbani, tena wanarudi bado wako hapa. Imefika lunch time, kijana bado ameketi, anangoja. Aliambiwa nitakuja Friday. Alipoulizwa akasema hivi, mgeni aliniambia atakuja Friday. Sunday aliniambia saa 5. Inaweza kuwa saa 5 yake haijafanya nini? Fika. Lakini kile najua Friday yake imefika. Akaenda, ikafika saa 10. Kijana bado ameketi. Watu wanakuja kwa soko. Ilipofika saa 12, wenye walikuja kuuza kwa soko wanarudi, wanaambia kijana, amuka twende, kile unafanya hapa haujui. Kijana anawaambia kitu kimoja, nyinyi hamjui ni yule ambaye nangoja hapa, mimi mwenyewe ndio namfanya nini? Namjua. Hata kama nimekaa kwa jua mpaka jua saa hizi imetua, wapendwa, kitu moja najua, mgeni wangu lazima atafanya nini? Atakuja. Inaelekea saa 2 usiku. Mama anasikia kijana yake amegonga. Kijana alipogonga akaambia mama, mimi naenda kulala. Mama akamuuliza, mgeni yuko wapi? Akaambia mamake, ukiniuliza hiyo swali tena hatutelewana. Mpendwa, kijana akaenda, akaingia kwake, akalala. Kijana yule ambaye anaingia kwake amekuwa na tumaini, alikuwa anangoja mgeni, ameteseka akingoja mgeni. Imefika asubuhi, akakaa mchana, imefika jioni, mpaka usiku imeingia, mgeni hajafika. Mama amebaki na kuku. Mama alipika ugali, amebaki, mgeni hayuko. Anapotazama mtoto wake, anaona mtoto wake amekufa moyo. Mpaka kile anasema, huyu msichana ambaye amedanganyia mtoto, ningemjua leo ndiye angejua mimi ni nani, kwa sababu sioni hii miaka yenyewe amefika kama atajaribu mwingine. Kijana analala, anasikia rafiki yake moja, kwa sababu kuna vitu zikikutendekea
unaweza kuwa kakitanda, lakini usingizi hakuna. Anasikia rafiki yake akiongea na mamake, mama Dave yuko wapi? Akaambia, usiniulize mambo ya Dave, alienda kutafuta mgeni, lakini sijaona mgeni, nadhani yako kwake analala. Kwa sababu Dave ni rafiki, huyu ni rafiki wa Dave, akaenda. Alipofika, hizi esiga tunajua vile tunafunga, tunazifunga tu na msumari yenye unaweza ingiza mkono juu ufanye nini, ufungue. Aliingiza mkono akafungua, akwambia hata dede fungua. Alipofungua akaingia ndani. Deva anasema mahali amelala, huyu angejua kile napitia angekuja hapa kunidhihaki leo, lakini akijaribu kunizungumzia na niulize vitu zingine hatutelewana na yeye. Wapendwa, alipofungua Deva akasikia rafiki yake anaongea na mtu, akamwambia mgeni karibu. Alipomwambia mgeni karibu, Dave mali alikuwa analala, akasikia mgeni anajibu kwa sauti ya chini, asante. Mpendwa, Daudi aliposikia sauti yenye imejibu rafiki yake, hakungoja aitwe. Mpendwa, kile alifanya, blanketi yenye alijifunika nayo aligonga ikaanguka huku, akaondoka. Alipoondoka akapata ni yule rafiki ambaye alikuwa anakuja ndiye amefika. Mpendwa, Dave alifurahia kwa sababu mgeni amefanya nini? Amefika. Mpendwa, tumengoja Mungu wetu kwa muda mpaka wengine wetu wamelala kama Samueli amelala. Tumetoa machozi mpaka watu wengi hawajui ni nini kile. Nakwambia, mgeni ambaye tunasubiri hata kama tutalala, ile siku atafika tutagonga blanketi. Na tukigonga blanketi, machozi na madharau zote zenye tuliona zitapanguzwa, kwa sababu rafiki amekuwa amekuja. Familia ya Samuel, kujeni niombe na nyinyi, kwa sababu Yesu ni rafiki, tumemngoja kwa muda. Hata kama tunalala vile mzee Samuel amelala, lazima atafanya nini? Atarudi. Mpendwa, mwambie rafiki yako, rafiki anakuja. Endelea kungoja hata kama unadhihakiwa, anakuja. Familia, kuje ili tuombe. Nisaidie na kiti moja hapo. Elda, nisaidie na kiti hapo. Wapendwa, familia hii wamepitia, lakini ombi langu ni moja. Rafiki ambaye tunangoja, Samuel amengoja mpaka amelala, huyo rafiki atarudi, na akirudi Samuel pia atagonga hii sanduku na atamuka. Wazee ambao wamewekewa mkono na wachungaji wote, hebu mje tuzunguze hawa ili tuombe. Kama umewekewa mkono na uko mbali sana, usijaribu, usidhubutu, hata tu mtumie hawa wenye wakapa karibu.
hakuna kitu chungu kama kifo. Hata kama yule ambaye amelala alikuwa yule ambaye alikuwa anatolewa ndani akioteshwa jua, na kabla anyeshewe anatafutiwa arudishwe, wakati atalala inakuwa ni uchungu. Kama kuna wakati wa kuomboleza, omboleza ili kila moja apone. Mimi sitakwambia usilie. Kama kuna machozi yanatoka, wacha zitoke. Kupitia haya machozi Mungu atakumbuka hii familia. Sasa wazee, mkiniacha na mchungaji huku peke yetu na mmekaa huko nyuma, si mtu, let's make a circle behind and in front of them. Thank you so much. For the little children, watoto wa Samuel pamoja na wajukuu. If God still have a plan in this life, may God uplift them to the stage of himself. Lakini wafike mahali kukaa amefika. And this I'm speaking to you. Mzee sasa amelala. The one who can unite this family is you together with the man. Shida yenye tuko nayo, wazee wakilala watoto wanaanza kufanya wamama ambao wamebaki walale mapema, kwa sababu ndio mnaanza vurugo. By prayer, Wesley, afadhali ujifanye mjinga, batuunganishe familia hii pamoja na mama Mary. Usiseme mimi ndio kijana mkubwa lazima niseme hivi. The only thing, may God unite this family for the glory of heaven. Isisemekana mzee alilala sasa wamebaki wanang'ang'ania, hata kama shamba hakuna, hata kama iko, that little yenye uko nayo, have it for the glory of God. Si wajui? Hata yeye simjui vizuri, namjua tu namuona kwa kanisa, lakini vitu mingi sijui. The only thing I'm saying, let's unite. Tusipochunga, then huyu mama anaweza kufuata huyu mzee haraka. Si sababu wakati wake imefika, sababu mmeleta. Pastor, utaomba na nitamaliza. Pasi naomba mkutano kwa heshima tusimame. Na wale ambao wamevaa kofia, naomba ya kwamba tutoe. Tunyenyekee kwa ajili ya ombi. Aishie milele na milele Mungu wetu, ambaye ni mkombozi wetu, ambaye ni mfariji mwema. Huu ndio wakati tunapokuhitaji. Asante kwa sababu ya ibada. Asante kwa sababu ya kutumia mtumishi wako Kennedy kwa kutuzungumzia. Unajua kila ambacho tunachohitaji ni kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Naweza kuwa kwamba kwa wakati huo tunaweza kuwa tunapitia yale ambayo ni machungu, kama familia ya Samuel inapitia kwa wakati huo. Kuna watoto wadogo na wajukuu pia ambao walikuwa wanatarajia kupata tabasamu na kukaa wao, lakini kwa sababu ya maisha tulio nayo mafupi, mzee ametuacha. Hii familia nimeikabidhi katika mikononi mwako. Unapopea hawa wakubwa matumaini, pia na hawa wadogo usiwaache. Wanapofuata nyayo za mzee Samuel, ninawakabidhi katika mikononi mwako. Hata katika masomo yao na mapito yao, uwe wewe ndiye kiongozi. Watakapokuwa watu wasima, kama hujarudisha ufalme wako, nawe pia wawe wamejiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Na wote ambayo ni wadogo, ambao pia wamepoteza wazazi wao na wapendwa wao, nao pia kwa wakati unawakumbuka. Usidi kuwafariji,
na kuwalea kwa jinsi wewe mwenyewe unavyohitaji, na zaidi ya yote tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Ni katika jina la Yesu tumeomba tena kuamini. Baba wetu, ni hakika ulituumba kwa mfano wako, na tena ni hakika ulianzisha familia, na leo hii tunaleta familia ya mzee Ratemo mkononi mwako. Mungu, familia hii uliunganisha wawili na mmoja leo amelala. Ombi letu ni wewe ambaye ulianzisha hii familia, ukiunganisha Mary na Samuel pamoja, keti na ushuke katika hii familia, ili sehemu Samuel angeshika, Mungu wewe mwenyewe ndio ushike. Ombi letu ni ya kwamba Mungu, unganisha watoto, unganisha wajukuu, na kwa yote utukufu wako ionekane. Tunaweza kuwa tumetanga mbali, tunaweza kuwa tumetoa machozi, tunaweza kuwa tumesema vitu ambazo haziko, tunaweza kuwa tumefikiria hata mabaya, lakini Mungu, kile bado tuko nayo ni ya kwamba wewe utakuja na utaketi na sisi. Familia hii wanakuhitaji wakati huu, kwa sababu kuna pengo. Wewe ambaye unaweza jaza, hebu jaza pengo hili, na ukijaza, unganisha hii familia, na wakati utaiunganisha, uendeze na uinue kwa sababu ya utukufu wako. Shughuli ya siku ya leo, tumekushukuru sababu tumeona mkono wako. Hata yenye mebaki mbele, Mungu najua tutaona utukufu wako. Endelea kuongoza hii familia, endelea kuomboleza nao, endelea kuwalinda. Kama kuna kile ambacho wanahitaji, inaweza kuwa uponyaji, inaweza kuwa mambo ya ulimwengu, kupitia kwa machozi yao, Mungu atimizie kulingana na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe, uwaguze jinsi upendavyo, kwa Yesu ndio maana kuamini. Amen. And may God bless you. Asante. Sasa Elidas mtaketi, naomba tu wachache watawapea familia mkono, na jinsi familia inavyosimama hivi, naomba ya kwamba yule church clerk wa kanisa asongee karibu hapa ili atupe hotuba ya mzee ya kanisa, na baadaye familia wataongea kidogo, alafu tupe viongozi wasungumze pamoja nasi. Na kama ningepata viketi au wenzangu wapewe, itakuwa ni mzuri. Kama ningepata viketi, kwa sababu viongozi wanapokuja wanataka kuwaona, na ndiposa msije mkachoka. Na kama ingekuwa ni vizuri, ibada ilipopangwa, viketi yenu ndikuwa hapa karibu mahali penye mnaonekana. Lakini hata hivyo, church clerk, naomba uche haraka. bali mwina na mwako takonye biroge birogo Wadikonesi angabamiri birogo gaiga wadikonesi bikaransete wadikon sijui Kama kwa nini watarasa wenga mbiyamole Majide kange ko some historia umogaka ile Deacon Samuel Ratemo Enga Nika wabatise tu aso mwaka 1995 Nomo pastor roko Busiot Akatende kanisa ikurukunya magwa Abu baadaye asabete transfer Kuje kanisa yetu ya Arianga BSB Church Nyuma yo mwaka yo mwana akorete Nyangi After Wakisuru agakora Nyangi 1975 Ase kanisa na asabe teaching department Muna church development awa asarenge chairman Orwabo akaba ordained akaba the head deacon in the year 2022 Orwabo wabereka go serve as a deacon na beteka kora ele twawere to kumanyamna umuntu orenge
menta na kusomia bangi igoro yo Kristo na bego no igoro arenge role model ase njo yo obuya bwaye na arengo umuntu ore very smart the late niga ararete ka ase kanisa niga arenge member for 55 years. We as a church go nega kwenene sana atigire lakini ntosa medinga Nyasaye na file gapwe. To the family pole sana, pole tena vera wote sana, lakini tumora masemeri Nyasaye erena va remi biamono tiga deacon late deacon ara somo okoboko Nyasaye we translate Yesu Kristo mutoreto. Santomo secretary anaikaransi familia yega elinde tupatie heshima kwa viongozi wetu ambao wamo ndani mwetu watuongereshe, alafu wa familia mmoja atatoa hotuba ya familia, alafu tufunge tuende ibada ya kaburi. Nareko mwarigania Morisia na endomo chifu ito Samuel Mugaka elinde atoletere abagambi bande barase egati yaito elinde gukora kurwagwo ndorana kitoko. Asanteni sana mchungaji kwa nafasi, na tunashukuru yule mchungaji ambaye ametuletea neno, na niseme kwamba tumebarikiwa, na si vizuri kuongea wakati mnenaji amemaliza, lakini kwa ajili ya heshima ya viongozi wetu pia niruhusu nilete rambirambi zangu kwa familia, na tumekuwa na wao kwa sababu tumekuwa nao hapo nyumbani mpaka tumepatana nao mpaka hii sherehe ya mwisho ya mama. Kwa hivyo jukumu langu leo ni kuleta tu wageni ambao wako miongoni mwetu waweze wakatuzungumzia. Nikasema ya kwamba familia ya mzee Oenga ambaye ni retired teacher amekuwa ni mtu wa busara sana, na ende muntu wobosemia wanene una abantu bande bamokwanira and ever smart man regardless emyaka yachire he was ever smart. Iwo ya Nyasaye asisenye familia yaye na ende aba bosemere wekanetie embera wana asengenjo n'omwalimu Orenge tuwateke youth secretary Mr. Albert, please come bring the teaching fraternity waweze wakatoa rambirambi zao. Pia Ken Osoro utakuja, alafu nitaleta administration tumalize. Karibu. Asante sana chief. Yana nchengeli bageri kwa niaba ya walimu watavie family ya Samuel pole. Samuel no mwalimu kabeire akorega asingia mpaka karitai. Abandi baite tora balimu sengencho ya Samuel njira twale komonyora tugati maya tukawakali. Ando yo muito na kwa nanga oyo ne ro mwalimu wekene. Abalimu mara mwestenen. Walimu wote yale kunyale kana mwale wo jamwa kwe ebijane family kera na te biwanga iskuru asomati nyingine cyabo basi cyuka njuko tamwensi kwa kwe bijamu bari bari bayanda tenemeremo abari bari tayire igaso musangera karondo na bari mu abange sana. Thank you, doctor. Chuko cha iga bana family kwa kwe bitatu. Dia mana sana.
Asante. Mugambio nyanjire. Inyoro mwalimu oyo mo litaite na Samuel. Oyomo. Thank you. Ujamana chairman. Nje anakabiru mwalimu myaka mikuru. Na alikuwa somilio bara primary mwaka 75. Ekero na igetekio bara mutinyo batano. Igana nyorete maria muratebo yoshirire utangani rororo. Tukasominere no mwalimu Leki Simeon Nyanchomi ama na madamu Naomi Make yomete kama ate tukasominere miaka 5 nesta umetiane. Oda sana eso mongina namanyete mongina meri makomoke namaite karekeria nere aringo mwana akina twatebire muna bari butwa somete na baro nere na Samuel iradio bara pole sana ise Samuel kututanganira pole sana bana ba Samuel na bachukuru ise mwaka butangana abesi yeso yasaye nabo kubadineke kiyoba ko kuya mano sana umwalimu mwanane o Samuel kago chikolita ndia mwana munyakirogo asoko ngalibaga rinde enjendero mwalimu Samuel. Mwalimu Samuel no mwatebire ogosi gasia ya chakirete iskuru cyabo basi nande no akorere iskuru cyaya ninye usinga yanyachuba yobara yakondiere Samuel nimbeta nere emyaka 5 no mwatichoi lakini tali taile choko boko kwane lakini Samuel gonda mubake autobiga sia ya kolete and there is no need of repeating because whatever the way Samuel was he has been said and what temenayo ntwa chatu ga kwana so there is no need yoko na komeke repetition abantu barega abase Samuel asometi ase skulu echo na abayiboli tene nango mokole ga skulu jina kwana inye tote skulu chao wasi abana bali Samuel asometi abayiboli bali barega na bande mo tene mokole ga simole tene nango magwe and furthermore Samuel kare alenge ngakiyo osana wanyorere ko mongino yeme yo Samuel Roto te rambia mono asega asingi ya korete ase esemo yita wasi. Ele ntonke lina mwan Samuel genya sai family yae ave anyirale rabia and then bia mono because Samuel has left a legacy behind. The files of Samuel are there. Kalibono mo chigia. Ele nteke nena ande dina tebana umuntu tokona kuboli alo isyo muntu mo ganoya. Kanyaku indo osomo ngende kieke umuganoya ume mwalimu Samuel asomi yamana soko ngagiba yamana katia ito umuraigwa bari mu BBS ko rukeomo baraiga madam Green ande ngwa kolega Singia osaberande director Evans Nyakwama usi mwalimu sakoli baga iganyora gasabari karagent yogen umuga ko yo chief toro tinko musika iga chire direct Biya mana. Jimbo wasna lule. Kuya maji mazuri. Ase Samuel akamete. Kaende yonde oyo mwawa Mary. Amondeli aiga. Ngina Mary. Nero kubwati mama. Mary na menyete bwane. Ekara moke asenye masomo nchenu mwalimu retire igo Mary no yomito ana miyete mwane ekara moke ngote bia mwana mito me na bane abachokoro omuna cheni tali wekaiga oyiba miyete na Mary mwaye Andoro mwalimu itayati, unando mwalimu itayati. Garo mwarweye, tali kanyara wika, igoganto mama wamba manene gocha se, oyo mtumeli amana abana, na batukoro. Samarieta, mwalimu Jason Maiteka itayati, naende omupasta Jason Maiteka itayati.
Urwachi shukuru kiawo basi, nechi kanisa kiawo basi, ensema ya Methodist Church. Bila muna sengenjio kongali baga, nabo ndoche nawe kwa ganda bobe. Abana bambili batarandora, ande bataramanya. Biyamono. Mwako yoto utubeti. Biyamono. Sini retired. Biyamono sana. Asogo jana bari mwana ndetegas biyamono. Oyi bari mora abana bari barenga, barendere kar barenga. Unabona aba kora form 4. Baire chikosi chinke una computer dika wako nya kabereshi. Biyamono tianya sasa ni family fanya roho sawa kuraso mulisa jasa nyangechi ando kabera mu vice chair kona. Tusabe umeshoni tata Nyasaye umutungi urunisi wakubaki na gogotogia na gukumu kirikera kwa bwenera bwigo itukeri nkwali manyete ina ntosa angirikaniga ekitwale gusaba ekitwajera kero yo mari elina naga ni kuriko mugano yebuya ainaga ni kwaru wa matugwa ina Kristo egera tena yo gusira skulu sobi ko kwinsi mugano wo someke biya ile familia ya kolera ya na sabe no buena se yita Yesu Kristo mutori itu. Amen. Pia mama chief. Sama sekali manana Dr. Yega. Kennedy, before you leave na watu na sawa alimu, one word before you proceed. Amjambo. Ningependa kuchukua nafasi hii kufariki familia ya sokoro yangu Samuel Waenga shangu kiane ejikasiri kiane nanyi ruweka parangira nale ngora igo mahokuru pole karo kwa watu kwa munovu Waenga na munovu familia no ba ko to wato le na ikina oranga na kabe kerawo irani kamba ngara ujibu ali ko mogima wandabanye magoba gima udo familia kibiyage aba iro bons iganya sai abagate imba tikende ngomenta yakagara uburusta weburi ba wegitira ba ngo bwarimu Nwa gareta tuwache kurasoma tukarabu wali mnyamaguga kidogo ade nkarambi yanka ganda mo university karakura kurwa sasini lecturer ona ane kararu nkaraswanema nema ono tukura kurwa ibono otoramo anda se program narambi makoro se program master yo tonyorire abantu bategana kubega siasa ine n'ibya gasubya bali bigato bekebiranga lya sama ase kabamba ne family asama gombo asayo bonga ma oporopole era rolenga kyakuna kumura yamana abana bantu pole yamana ayo Kennedy Osoro aba family abayiri n'abasane ba Samuel yande mimi na sogoja obakero lya sogo sirako mwalimu Samuel inche Samuel igaro mutatamoke urukaga Koromeli nigaro yo mama alafu esenyo mete kurwa my wife igaro yo Waenga mamu Waenga atatu mwa muswaji wana ya brother sister igona seneiche se family njima na sivyo mwerio monene andi msale monene ngo sabanga kirongo Cliff and Fred bon ni mtu warumushi na tukonya ukwana usama kwa nyonya ukwana ayombo aumo na isi tai egere bobu moya bobu tambake mumo konge singati avera chavegas lafu
yanda mjamono abaili mbade baru esenyo matoko naondo jire ali abange batale wanja tu gabatende basajute baka yona mwezi mwalenga nara bande maga ai mon yamon santi kibaso kaliba eko mbengere karibe nenya agekora wano ya mto speaker hurry up please ibenenya bakwana pasha nere bakurwa hurry up oje sebner esa de kera setol kawan mwenda bamurabanya Franklin akina digi na mko wapi save time please ndio wanakuja ritangani kiwako nyagocha hiyo inja Samarieta Vincent Ibondwari lakini wanalete kwa mtogia speaker ena yeta banalete wono etuachirega kurwa pole yetu ase enke yo mwaka wenga abantu ndo amaeto wenga uya kabisa no mundo renge very smart ande na ero trendi abantu na bako wa smart ye anganinga ki so this eveno team ivenenya eni venengima iveno word lakini baada ya jigazi bakaye yawo so let me take this opportunity mu treasury baga abakwani elinde kai numwishima ya January tiganya treasury amayekona na kyakora. Thank you very much obataya lyoya nande bya munaso wikaga abantu bose muraso mukutano nkwaniga onye tubwati bobe na Samuel urare nkwani beyamule Samarieta ngoro ku Franklin mabe sejongoro ali kerera centro noena cyane group yebenenye ngiru mucyo groje family ogera babanu warwete moina boge sad mungina batse bose bona ninje chairman yekyombeke liganyora some engagement somewhere he couldn't have met today so I'm the treasurer and to represent the whole group as ebenenye group ne group y'abantu bacetamo bari muno banjete siasa sana as group yeyu ekero umuntu anyorera bokon ngoja turamo rende twamote ipole na rende twamoefe oyanira saruri na rende tokobabuya ndokona kwa basi siasa yoka na kero umuntu anyorera bokon twakaraki twaje nyuma ntara na nebashi uyaba waenda brada ya Maria Chana arwe ngora then I culminate. Asante abantu baminto kwa ni Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana atabire pole se family yo minto perongo abamino munibi poleni bamoroche mutwa abana baino wakiniri pastor andia achifu muna kwanire nategara no manene bwichisemi peneta bari muna kwana asubu mu botoro cy'umutwa ndobwate bom embesana ikuchikori buka bom yitobwate abantu abamoroche busia abantu aba basomire uringa kiterenga kibona mwe unanda munat secretariat anga ira abane school lakini challenge yabeire emo bagosoma ngere moteyo emere gotigara gotoka make one serikali tu WhatsApp ya tatenga bottom up ya tatenga ko dikabanda bataka onora iro dinge ko digerie gas nomoro tabana amaje banya regesa kuboy so kwalo gosabera serikali n'abantu baminto bari toruburai ya bantaba the young people mu pastor anjo tebanga muntu naro ganye tomogeni akaganyerera sana ejena ganye 2017 mukangiru buya sana mukanga kera tikora tinyinge lakini tinaira katumwe wete muntu ri nati kakanyora mogeni uyo asawu once 2027 kara to bogema toche ande to kwa na mangana lakini kyo mwayo pi serikali yetu abagusi no che batsakire go chama abagusi baro che kerenga
tukuru sitanya maguria ngabi tuansi abantu baila mokugo komuge kobuga tosororo lakini bali bachore tabari geti bachaka gotungaina ngasinge njabago support nyarebe ngatobuga tigutsmaya kwanyambara barako abitacho barako abane pasa tugabudia maswali kwanza tumakorigeria ya 2027 Maria tangor kupensa nyaga Maria chan kino mwana ngaka kasaba seseni biamon wana tigankole ase gurukweli abantu tubwato very active is my elder brother Wesley na Fred Munibi ekero tuli bunaigo ngoja tuli twali gino efange igo erinde twaba erinde banyakolera tatu mwabekera arali ono in my capacity as a treasurer a group to represent the larger group abande mbacheti ige watu tumaiga abaturigai we contributed an amount of 25,000 I will hand over to Wesley and Fred erinde batumekubune affair kuirana asibarure bakonye korera tatu mwa abumwachate gotoreresia mukuirana mugende na yasa na ndumunya gwesabire family asenyeje gromo akarare nyasabara nyasaba gatachinga kiji cy'ubukendu erinde teresa kuirana na lituranya uruti wakare na kare moko genda mugende na nyasa ndiye mona that was the request of the family Kyombege tenene na next time moko egulie baba Mr. Speaker mwaba free na agenda to mheshimiwa Ndrale administration mheshimiwa Steve Aliko MCA Leno Ward unarepo MCA ncho olete nilo jinga wana siasa ambara ya siasa tera kwa tanse nyondoro na kwa kamare dia mano murwati mana siasa ndanaro bayo dia mana soja kwa pole ikiagera nanche gaiganka ase abamwatrimwes ase ocha kwa pole lakini ndachofanya mheshimiwa ndataro ikirega wala nyara kwa ndataro kitafanya Bwana mheshimiwa, hebu tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Ya mono sana. Mungu na mama pole Fred Munibi no musani onena ngomoro koenga the other brother of yours akirongo na chile kurupole yane na se familia yons na fevere pole na se kenyori kimaso osilo umwalimu Fred ngo batore nera mono nera twali tongi chikura enje ngawori cyane ngaruko entetere kabaletere byanda ngabarusia bakachiombe ngabarusilia mageche ono ibyo mundumye ono moko nganje Maria Chanel na te banga 2027 nje taraika igastiwara ansote bono ikero ngira alikyo kwa chairman we service board ibo tako liye no nye kiti ta komega kwanza mure jeneza bele tata mapema nya sawa ko abakwa nentu ya mure kitangani tirange family pole asoko musiria muibole mu ne kanisa mbia mona service mwa paranga Joe ndeta ega Fred Munijoenga no musanya na matuka mange urumaya Samarieta ngoroku Nelson Onserio Nyamari na bochi pro chogo jumbe bwana ile ba 2022 njingi sana akidende tari anaja mpole naja kwa Fred mbia mona Tigamba kwa nino yakola kama mbia mona Senterina ngorokuline tigontonio no senator Machore Esther Okenyuri na kwa na Fred ngani libeyemo kwa muraba bali kwa sinu bayo mari asante Sambi mono na urambi nyele tase family koitera negosiro mwaka simenia chai koitera mongina moindi oidimbaro kwa nyaba ya family mongina grace chai na 10,000 inye family batebi pole naende bona singi ntumo ngina grace nyacharo mubarak onongo chitigera maybe anti singi chinaru ngwa tabono 10,000 each
osaba na igura mbirambi no mheshimiwa ito Machore, mheshimiwa Said Janda kagana bacha unyoro wake interview family pole namanyete birito muboliri na ndete kolibanga nenje kondo goikame kinga biteranire oteba no ara munaitu se family na letane bote nyamagwa kwenye utena liangabi na tatu sakanda we class na chaiche anda bakwani amaigali aye unateba igono otaramo tikatubatirane nerenanga pole ya shilingi kiri bukomi kiratiyo mutubeke sana una butamba se matangale tininya upana mangana mange magendero tutakitima tiri na besa jito takitiri obi mbiyamano mbiyamano One Nganzire to the national government administrative officers Valega, whether retired or serving, please come forward. Wagambi Waito by chief, whether retired or serving, wherever you have come from, please enjoy. Egere naitutulwe ngora ya ito, pasta mbia soko kolemeraria, na venge tokoba, ndutoka teberie tana soko kolemeremo na pole toi karanza. Karibu naitutulwe arabosi ya kwa privilege. Tiancha kire mo chipo kire rasa location and work nyamawa pero onbesi akalibi entra bapani diamor por kwa obedi ragira inche mo assistant chief okere rasa location na inde work nyamawa I'm very much aware na nonye to renya yangabi moga kolia panyeche kumagambera ali nyamawa era onbesi I go to Wapole, familia. May God comfort you. Okonyo mongina, elinde lianya chingu. Biyama. Biyamono. Na inche na chine tebe familia mwaka Samuel na pole. Awana wa Samuel, wa Sanvane, including mwaka Samuel Uralile. We interacted one-on-one. Omongino mwabo. Ba anchaine sana. Teko tabaja saba na misana sa family wana baye na abachukuru ngati bomorembe obaisana sekeli acha Mungu awabariki sana pia nashukuru kwa sababu hiyo morogo yoga endelee nashukuru pia kwa kanisa ambao tumepokea neno acha Mungu awabariki sana tunapoendelea kuomboleza ngoro kutaso ni mtiere Mungu ambenya mechi sana tukona nifensi ya samu boko igambia mwere mwezi amareta nkoro kukaren nyangweso maera nchende omwana ogesare Rusia oyo Maria Chana chief please na saba ongeri bagakerigo ntuacha na mwese ko mwabo anti please nchumo to akerigo obakwani nchebone na rukoru bogusero lot ase moma imako gamba aise na ewe progogoro mu assistant chief ororo Osanta sub location under Bobsero North. Asante, karibu mami. Ukwana ni biyamore mwezi yamona soko ngaliga kana nje ikubelindete ojaga oyo nanti yane eli nanti yane ratemo nango namenyaga matuka mange emo muromi ndo menyete uyunuke na jeta gasira anko nero chete tokahoka mono ono gasamariete nkoro kumeli yanchama setombo nchari suneka ono naite tuare tarambarambe yaitoga usubati uminto moneno yore mamumu hapo mwana yanganacha igaruare tamagoro ono tomato-che yamona sogo tonyorera riba Mbiamona Kenya saba siseni e family pole bana batiraire sikagochaiga abaigase ewodi yaito ya ibeno twanyora bagambi babere andi muroje serikali yatakire koliga ligenda mora na kulbogosero no musbati oswa ubao te banga whatever man can do a woman can do what
can do better, so serikali yaigureria ugiria bang'ina oyo no mugambi ochiri chiro igabatebia rieta baso etamo na lispa oyo urian kabisa location ya mono chifa selibaga samalieta Joshua no ngangoroko mugambi omoyo ochiri chiro kwa niaba y'abantu bateje wata abali batanya bali okwana waletera pole yaitu utase familia wainga imokogenda mugende bia bono nere mashide for replacement ya serian kabisa location karibu chief. Asante asante kwa mugani family pole asekera nyekekero sama lieta rispanyarigo yanga sub location nande n'abarimu batenenirambo senganisemi babosegera n'umugako oraje n'umwarimu sebona ngota chama baratayo mugako enga nsegete kisemi mono ntebe ngalenda baiboli tulendana n'abana ndo tutuma kenyoro karenga kiere school abana batoke school ndiyemono kyanya saa seni family nandanyera bona lyo mwiso ndiringa asekero ge ikiaria nkabia bakoreta interview barenga abantu batano nomo pero gone kama kiarenge onye serikali ya toya lisba twestoma koboko tumubwatesie egara tosukiesa application ya lianga bi osio yemono pastor tawo tonya libaga na ende yanya sasa senye family na bagani baito mogenda bi yemono ngere ni konderio yomento Wesley erinda representative family lianga bi kwaya ekero Wesley ya kolire mosko go changa moto gotero como kuri mwegere erinda dochire osabona igonya ka kuna kusuka ona wake tiun yo mitoko sire na ko kora igane family erinda to soe ko piyama my dad was a hero and he was my strength. Okay, I did that. Rest in peace. Njomo koti ngoro Fred Monivi. Mwako uri raire gari anganjite sana. Anganjite sana sana sana. Ayo ndo ko mwaka. Bato kule. Mwagano pulifuli. Ya lenge 23 on 23 January. Mwake wisi mema vinga kayori. Ngo te na ki osenjane tauni. Ono mwako urese tari gukwana. Ngo batena katari gukwana rende morenda nyagitari. Kaprata yana kironga kanga kresi mu Nairobi. Kande bikwa igure ngabatebie. Tukaiwa ne family nga inchi bakem. Bawante ya ikebande mu bwata. Haya ngo bateni mbwate photocopy ya kaka ngotara nera aseke betkiani. Kasi ni anaro ni akacha kama akabori tata na ngatanga na ema ngo teya mama to mwa ko wo ko no akora ro ari buga aki egari gete go chaiga na kana munye go speed eswe ngakwa na abantu bari ba mari ba korente wheelchair kuna tata gete iga tari ukwana mamiti amaiso to kumubeke wheelchair to komera emergency ababonzi tiba kutigara isiko abanyagitari bagacha bane bagumupima ugo to bategera noyo kabenera agacha noyo wotata noyo kana insist ko wona ki wono lende chima sini chikuna kurura 0.00 mugu yegera mbeo wawante ya karakira wako angalia mo doctor urenge room next nero goja nero gopima ugo ndireri okwera naye anda agachirinde anda kamupime engoro naenda agatera agandire ya gambori yakimurete no mwako kamute yaya usorontato wagantebi aki uyasore mwako kuri na wotinga kibona mwaka bunakwa engore yatika tuwasata ataki hata na wako yetego atana otorendere ono oikiri emyaka 7 years ochire ito trawa sabe amasaba se familia ya tata na into omenye buya abasane na abaidi mwensipi we appreciate you so much mwaro kiri ama pensi ama nene gota se familia ya tata mwato support buya ko bakera ya mono wakera mushimi wa Richard Tongi wakera mushimi wa Fred Matiang'i
ngakira abaisimiwa bonsi mheshimiwa Steve Arika na chaka kira ingaki mwezi pi kaki biamono moko gena mogene bia tato mintora bia we will miss you. I will always love you, Dad, forever and ever. Biamono. Pastor, elders, our area MCA, my brother Steve Arika, my brothers, my elders from Crystal Fountain Church, Nairobi, with my friends, her hero has rested. My father, he taught me how to be smart. He is the one who made me what I am today. I remember I used to walk 4 a.m. in the morning, going here. But Dad, rest in peace. My appreciation goes to what were Crystal Fountain for your respect and your kindness and your comfort coming here. My cousins, my brothers, my aunt, and all my friends who came to see Dad for the last day. I take this opportunity to two friends of mine, they have just sent me condolences. One is Ospidin Turere, Thomas Taronira, 1,000. So record. Richard Mesusu, who is a cousin to my dad, is in sub-county, is the district commissioner, 1,500. I don't have much to say. The only thing I would say, let God be our guide and our shield. If it was time, I have so many verses I want to read, of which I have been doing it, but because of time and the respect, so that we want to put our dad where he belongs. Let me say this to my mother, mom, my wife, my let God be with us. Mom, I will stand with you. I will be there, and I will be there for the whole family. May God bless you for coming. Buna baba na tata lengonte. Asemo kogenda, nyasaba lende, asemo kotacha, obo nyansi bogororoke. Imbi ya bono. Ya bono ndugu Wesley. Ya kabio nyambo yo tata bitokende. Nyambo yo tata bitokende family kabe igase nini kuna morigo. Liang kabio karabago toa gotero kuya. Eringa tuchirenga. Bueno, kamata que pairinga biamono que puede con acuevanga, hace minto gotero lugar lekanire porobia, pagambi baito, tunashukuru hace minto, y bueno ya está antura rabanyeri. Kinse mochile toko rabantu bago jabaru na mataka irumuri korora. Kamoranche tosike bali bakwete ande to abaishima ase minto meroberia miya. Ikona baraibacha gaiga mugambe ito Mr. Steve koko genda batebi tumesema asante
wameonesha heshima naende nabotoka nitinga ebinyoro binde biachaka gukobia korwa ase tore ng'a abantu banyamagwa na ibe nogwoti naki bagokora bantu abayabororo batabwati mang'anandi ayo ndio tunaomba na amani isidi kudumu usiwe itoria ngabi ye kanisa mugakare boshiriki ere gotogotera erinde togokura tokorogosaba naye tokwayerera guchinga hata waisiki uchikokora ikagire biasara tubabwate binene nebyoshiterere korwa Samuel utakora akunia kana nyasaye ka ororo biririre twaraga nyogosaba kwa moyo na kwa ya amani ondoka uangaze nuru yako mwangaza wako fukuze giza tazameni nuru haichanganyiki na giza kama kutakuwa na vita ukiwa na giza hatutaamuka wala hatutaona hata dakika moja tazameni nuru haichanganyiki na giza kama kutakuwa na vita ukiwa na giza hatutaamuka wala hatutaona hata dakika moja. Tazameni nuru haichanganyiki na giza kama kutakuwa na vita ukiwa na giza hatutaamuka wala hatutaona hata dakika moja tazameni nuru haichanganyiki na giza kama kutakuwa na vita ukiwa na giza hatutaamuka wala hatutaona hata dakika moja. Tendeni kazi yake Bwana Mungu, usiogope kwamba hautaiweza. Roho wake Bwana atakuongoza. Tazameni nuru haichanganyiki na giza na vita ukiwa na giza hatutaamuka wala hatutaona hata dakika moja. Tazameni nuru haichanganyiki na giza kama kutakuwa na vita ukiwa na giza hatutaamuka wala hatutaona hata dakika moja. tokubateria amina kenena bono muna murigo musangirekano tutene abarimu bakogenda kakaratenena magenda neke barimu bakogenda kakaratenena kusaba turi moche ntatambia muneke ara kwabera monainke
aende gwaturaira ase omoyega gweng'enche y'omogaka Samuel n'ibada yaye yaende n'omorembe tunashukuru biamo nase eng'encho bonsi abacha ase eng'encho ya mariga abo igo karo bakwire nase chinga tata utaramo na barabo abo iga ase bisabu barwa ase eng'encho gosire family totiga baremerwe ne family ye twayitigira ase amaboko ao kia nayora abagate nayora abao boremu nayora abo moseme n'omworokereria obo ase obogima bwabo bwensi nagwetania ase tata gokore aregania abana baase ogocha kwagwa kabere twasabire otonyora ase egitabu kia obonene nakero omochando ora ase kero oyo mare nokogania tata moikere nibwo nogwanja kwao kuya bwaborokana ase tore twensi etwasabire ase ete iso kristo robo rito amina familia tokogenda gocharia ase ekeoreri erinde tokora ogosaba erinde bari bakoreka omobere egari bamenya koyobera twagenda gocha ase ekeoreri yokai Halo, kuja. Oyo ningo. Aningo. Oh, sawa sawa. Haya.
Chonjo. Vamos, ve que me cañó. Jambo.
Bukan harap deh.
Mwingine asaidie mwingine hapa. Nani asaidie hapa hivi? Okay. Tusabe omuyana indo mwachita Nyasaye biyamano na inde gwatekirie geke wawero morai kurwendero belio mugaka yangete kurwasirite na inde bone karakwera na sirira batwasabire ngata Nyasaye togoseme ona senkeye na byonse na inde bali twashughulikire twasabire ngonyare ko kwa kero yo mengere kulingana na semeria ono tokonye twensi kero kale mienke yantenga ke yo musunte no bokendu na twensi o to wasemeri gwetanitie mbera nakugo sababu ita secretary ya Yesu Kristo no bona. Amen. Ono ekwaya na umuko na gotera utegeta sense meja timbo kimo bera ngora ekwaya muna goto gotera ngora
Wanyura Maria wa Mongi Nori. Kaki mama na kaka na bare ko mamori kaki. Kaki na rore ko minyori ni Maria. Kaki na rore ko minyori ni Maria. Kaki na zoninga. Hata kaki watu wanze tena. Kaki na watu wanze kaki. Kuagenda iga kaki. Kaki na kuagenda iga. Hata na kuagenda kaki watu tige. Kaki na kuagenda watu tige. Kaki utare ko raba kaki. Kaki utare ko bune kanya karo. Utare ko bune kanya karo kaki. Utare ko bune kanya kaki. Tuna ko sukuma ne uruparo. Kaki utare ko sukuma ne uruparo kaki. Kaki utare ko sukuma ne uruparo kaki. Kata bua kere sigoku. Bua kere sigoku kaki. Kata bua kere sigoku kaki. Na kere kaki. Kaki tato ngante. Tato ngante kaki. Tato ngante kaki. Tato ngante kaki tata waenda. Kaki wato tiga. Wato tiga kaki. Tata kaki wato tiga. Kaki tata wato tiga. Kaki ya sawa. Saba erinde to be como verase liroba nabona ari gusaba nga onyege ntonkere mwanya banta atigere twe akona kuinyura kere n'ubururo nege ntoge korukwa makweli nasa akare gotebyo mukungu omubori ngangieke gwakora lakini mukungu tamanyete ngangento kyakorete agateba n'ingiti ya ngaina nasa akamotebya asinge nchoje bibe asiriro bano kwarwete na asiriro bano gukora gento kieke onde bwansi oteri nase kando ye kaburi yo mwaka Samuel. There's nobody who has an option. Inga twensi ngo gendo toraralia asembera samaraba ni chamba ambalo lilikuwa na usuni na Nyasaye akamotei mwanya bantu nga gwakorire gento gitare nganga gwakora lakini bona asogo semeria akamotebi mwanya bantu nonya kere igo omobori otokire. Haleluya. Marika kare goteba na Nyasaye yanje tense erinde muntu onde bwensi ora mwanje takora gento kieke dasira kore ndanyore gento gikoro kunaki omugaka Samuel nabera atoke is one of the member bobo gimabwa kale na kale. Tunaweza usunika hapa kuna ndugu gusiri ateba it was a hero nabera atoke. We are mourning for a hero who heaven is rejoicing. Nalo kusaba nga gatokorera tuchiochi ya kwamba na sisi tunapoingia kwa mchanga watu watasema nini? Can they say it was a hero? Can heaven say it was a hero? He was a hero. Elineli tuko twarorire omolenkali bw'omugaka Samuel naende tutayorerinde lakini his goodness will not fade from us. Onalo kusabanga katoko beko mubera samaraba bana bw'omugaka Samuel. Remember aliyosio mugaka abaigei manyanga sokole ndukorokwo. It is God knows
bande bale na baiboli bakorera ngagaki Nyasaye no tatete baiboli aba bande bale na baiboli who are irresponsible lakini akira Nyasaye toira baiboli bale responsible. Let us uphold their standards. Erinde tuchibeka somoyo netoka barura aroro yatoka nga we are still strong asali batu agachete daro banale ko sabanga Nyasaye abe komobere boyo minto Samuel na kolengana unogo chora Samuel ya chorete ntunto komona cherakina lakini abatote neina ntubwatali bagali yogo chenche kina geito andi na gukwana mana tato itobotambe na nchebo igo buno mosombo Nyasaye ekerengana bune yanya ko bagekorekana andi ya ikeranire. I have no option. Otatika goteba muna marika kale goteba inga samaraba no tu arweste na da samaraba no to koirana abana go sabanga na bali bale amona inchegatia bako bakirolibo na inu morutebo bande baba murago chimatalia enda karoto arutire wigi bita a chance na bali bale go chimagagalia baenko monginaiche monginaiche arutamaraba ngole rangoli bagago monginaiche wakati ingine hii mchanga sio kimila, lakini ni kukubali ya kwamba imetendeka na kusema ya kwamba wewe mzee sio wewe utakuja kwetu, sisi ndio tunakufuata. Ni sawa na mama likago teba hiyo okay, bueno, ese batore akatokorogo saba tokumyanga akatokorogo saba omochanu naendo motongi tata Nyasaye ayanga bunaya roya manyetenga nigara ase mwanya bantu nabo igo mugaka Samuel nero toberere kirori ingotimo kirekorwa asobo ikobwense Kolondo morobeli ogo botoleka tata noromo na intwe botambe one keraba minto arachiko irani amaraba twababekira asama bokaho okobwatana nando baechinguru nagweta nyonsi eyenero togane tiensa yokole migwoko nene elindo agatekero yo moitase enkora yaye atwaro semelia asobo sera na asobu jabwao tata tobanyeteri tukeli monko iranole aendo bokia bachenu na bakwete nonya barabanya bibe tata Nyasaye lindo tunachere kina kyo mwerio na kiyale unyarikana tata na intwekerera nyarikana bakule na Samueli bakoboka nabo yugo batusange siasobu amo onyege gotoka tore moyo tata tobalero gotoleka otwatigira stigakoreke nagoikirana wachikire nsio byana sokusero mali ito amen ono togosuka magegake ndaba mura makore munakarangana mwabange Nasikia kazi bwana. Mpa nafasi.
Songa. Anama
Mwambie Yesu, sumbuko lako
Oko, oko, insete.
Sasa waisha Itakuwa kama yeye sawa. Watakusanyika toka kila kabila
Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Haleluya, amina, haleluya tena, upendo wake unashinda. Tutamsifu milele hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Amen.
Nimekuja pikipiki peke yake. Mangu ndo anaipiga. Totinyi
Mungkin biar Jawa saya kau tiba kalau kena. Chingatare, Mungatera, Nyaso.
mukorire miya mukwabariki nasinguru mwatumire kasao mwite kwa wakana bagara kutukagira na masitaino amore borolekane ubuye borolekane nyasaye soana ni asekerengana urare gusaba ngatogororokeiga erinde buri muri sirasaro atakora gusaba etakasai n'ibindi kyamahoga Mauricio alafu uliole koleto mkocha beke yoga aichegocha ikaba dikonesinga ngonya ngokwena na mauga ayu rinde korangerie byombe na riengo nyarekana yababuya andonya ndiyale konyarekana mwante binke umbegete bono gekorenta lakini omongina tigara atangana erinde nabana bayemba mubwati kurumagega I think mocho korwaga iga nebe buya abechi bicha baronge kurwaria unore ga gwo murai ngo sele side yagu ga baba iga nebe buya kera kurwa gutia ite yakaba hapo ni sawa mungu na baba suseke buya ike murai baba ichuko cha ngora iga ichuko cha ngora bono nenga kiyo gotona moga ukorera ntwakora bono no gotona umutuko muga no gotona umutuko muga kaiga baba ligereria bicha neka ngora bono isi neka kwa sori isa ngora neka isa ngora isi tena iba baba to rasuka aba mora bali ngai bali mora bali juko tabi juko cha ko rosia ya yo mongina las cosas moita kor motu aliga kiagara ni kade timu akune bicho mongina tara ikaras kaba muraga bake bicho ko bakara ko bata mwezi go bueno dibekere negocia moto konese batiga ya tiraba be kamo kai wali ke ndade ndo bosi okay wana tena igora kai kama na mori aya kindi bichaba ya mon kama ga gasini ni ga baba sukana iga sino be kere ni na bosi ko genda ni sire mai kwa ga baba tena iga baba tena iga ko bosi no mra ba kilu kama ta para sia karai ni aku moga turubania moga turubania iko banga kera bana mna bali asante moga sanya aba nyaroka bali nchukocha nyaroka bali wa mabo sire chukorwa mo salina ndere ni aba kura sara bana mwana ke baganya kujeni mocho idi kama tukai gake ndio batika kakafu kako karolekana wangera mau gaji wangera mau batika baba kama no gari ngora yabe kise ngora baba soka mai gaya buje soka mai gaya buje ndio batika batika iko good sirna bana mole ga ba dibe bade bicha ba ta ke ga no simara ga ko batika
Akakere biche kitu na kocha baba. Eh? Amekwata wapi? Kumbe kama ulibwata. Kama ulibwata kumbe mulibwata hiyo. Asante. Mtu amutene nega. Wakaba muraba ibaje. Kaba muraba ngere yoki. Kaba muraba ngere yoki. Mo ganda baba. Na mro mo ngene. Ndio galine ndio. Bwata lilia mate. Bwata lilia mate. Tata dia paketi. Bwata lilia. Bwata lilia mate. Bwata lilia mokiri lilia mate. Bwata na hiyo. Bueno, vamos a tener bicha na vale rainiga. Vamos a tener bicha na vale rainiga. Elinde enares bicha ya maana de family. Ono muna mote nei nei go. Aba chokoro kai bali, abana baino. Abana bali baino. Ba chokoro moina. Ba chokoro moina. Ese ke bara ba ke bane binyaruka bara atanga. Banyaruka bara atanga. Bara nyaruka bara atanga na babekera inia. Banyaruka babekera inia. Bekera inia muya. Bekera inia muya. Abanga banga jawaje ke nyaruka mama katikati bisa. Okay. Banyaruka mospi. Abaire. Abaya beka bano tonga igo ko baka kwa tonga. Koligere tibi chabusi. Ndata tonga na gutenena. Mtoke na koligere libosi. Angalia picha. Haya, asante. Tuweke chini maua, tusimame vile tulivyo. Tuweke vile tulivyo. Okay. Haya, maana wana una mate nini? Okay, bueno, tosuke bosi iga tubeke bosi aba ibuli baitega tubeke reni esa koga uko. Tubase kete bakorekana na inu mokorekana. Iga kuna mori kukirega gugo. Aya bangakera bano erinde kero bakorire imu mugo suka mutiga bamura baiti. So okay, bangakera bano. Baraka ndio bosi. Okay, sasa wachukua wasichana tusonge kando, watume wakuje. Songeane. Watume si wengi. Kama wengine wameshapotea. Where are you others? Wanatoweka. Okay, tuweke pole pole chini. Ukiangalia picha. Haya, tusimame. Tusimame basi. Tusimame. Haya. Tuangalie picha. Haya, sasa tusimame mbele ya wazazi. Tusimame mbele ya wazazi hapa. Okay. Okay. Haya, naomba sasa tutoke. Baliwa mwabo mugaka moichegocha. Baliwa mwabo mugaka. Mogendale. Kegere kubono kora kumuri chibichechi. Mogno rosi. Oh. Bueno. Tare ko kurete ka kitaba mwabo atara ikarasi. Tirakuwa bana ba mwabo kai kamanya wikarasi. Ababande bana kwa kungara lakini ababa mwabo. Ababa mwabo. Okay. Hakuna bamu abai. Nakolera yayo nyakaro onera ichogocha. Nakolera nyakaro onera